Dear children, please attend all questions. There is no negative marking. Last 5 minutes. 5 minutes తర్వాత సమయం ముగుస్తుంది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ యొక్క. Please attempt the all questions. There is no negative marking in this paper. Attempt all the questions within the time.
Last 5 minutes. స్టాఫ్ అందరూ బీ ప్రిపేర్డ్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి మీ అడిగి మరీ తీసుకుంటారు, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకండి. అడిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే, అడిగిన తర్వాత తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. డ్రైవర్ బాలు దయచేసి ఇక్కడ ఇష్టపడుతుంది. డ్రైవర్ బాలు Last 4 minutes. Last 4 minutes. All children attempt all questions within the time. There is no negative marking in the valuation. ఓకే నాన్న, లాస్ట్ 2 minutes నాన్న, లాస్ట్ 2 minutes. ఆల్రెడీ 25 minutes, ఇంకో 5 minutes ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు మీ టైం. నేను చెప్పిన సూత్రం బాగుంది కదా, పక్క వాళ్ళు చూస్తే మీకు పోతారు, మీరు మైనస్ అవుతారు. బీ హానెస్టీ, సిన్సియర్గా రాయండి. అలాగే ఇక్కడ రాసిన మొత్తం 264 టీమ్స్లలో 16 టీమ్స్ డాన్స్ మీద పిలుస్తాం. అందులో 6 టీమ్స్, బెస్ట్ 6 టీమ్స్ ఇక్కడ క్విజ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ 10 టీమ్స్ కూడా ప్రైజ్లు ఇస్తారు. ఇది కాకుండా మిగతా టీమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆడియన్స్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి. మీరు క్విజ్ అయిన సేపు చాలా ఉత్కంఠంగా ఉంటుంది. క్విజ్ అయిన సేపు కూడా చూడండి. మేబీ 1 o'clock వరకు క్విజ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. లంచ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి భోజనం చేసేయాలండి. వాలంటీర్స్ ప్రతి రోజు ఒకళ్ళు ఉండండి. అటువైపు ఒకళ్ళు, ఇటువైపు ఒకళ్ళు ఉంటే ఫాస్ట్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లంచ్ పిల్లలకి, తల్లిదండ్రులకి, పేరెంట్స్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. లాస్ట్ 2 minutes. ప్రవీణ్, నువ్వు తెలుగు మీడియం వాళ్ళే కలెక్ట్ చేసుకో. బ్యాక్ రోలో ఉన్నారు, మిడిల్ రోలో ఉన్నారు. లాస్ట్ 1 minute. మిగిలిపోయిన అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ పెట్టండి. గివ్ వ్యాలిడ్ ఆన్సర్ టు ఆల్ క్వశ్చన్స్. Fill the answer for all questions. టైం అప్ అనగానే ఆపేయండి. ఓకే, టైమ్ అప్. ప్లీజ్ క్లోజ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. అక్కడ ప్రవీణ్, మీరు తెలుగు పేపర్ తీసుకోండి. మిగతా వాళ్ళందరూ తెలుగు పేపర్, మిగతా వాళ్ళు తీసుకోకండి. తెలుగు వాళ్ళు చేతులు లేపండి ఒకసారి. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఒక్క నిమిషం నిల్చోండి అన్న. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వాళ్ళ నేమ్ కంపల్సరీగా రాయాలి. చూసుకోండి ఒకసారి ఇచ్చేలోపు. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు దగ్గరికి వచ్చి తీసుకుంటారు, మిగతా వాళ్ళు తీసుకోవద్దు.
అందరికీ కూడా భోజనాలు అనేటువంటి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు గార్డియన్గా వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుని ఆల్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా. పేపర్స్ తీసుకున్న తర్వాత పేపర్ వాల్యుయేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. పేపర్ మిస్ చేయకండి. పేపర్ మిస్ చేస్తే మీకు దాంట్లో ఉండరు, పోటీలో ఉండరు. మీరు మర్చిపోకుండా పేపర్ ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా. ఒక్కరు కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొని రండి. అందరి తీసుకున్న తర్వాత పంపించండి. స్టూడెంట్స్ ఎవరు నిల్చోవద్దు ప్లీజ్. అందరి పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే వాష్రూమ్ కానీ ఏదైనా పంపిస్తారు. ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతుంది. నాన్న ఇప్పుడు మీ అందరికీ సేమ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగి మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళకి ప్రైజ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు రెడీ, ఆన్సర్స్ తెలిసిన వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని కలెక్ట్ అయినా తొందరగా వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ చేయాలి. పేపర్ ఇవ్వకపోతే వచ్చేయండి, వాళ్ళని కౌంట్ చేయండి. అర్జున్ కలెక్ట్ చేసిన పేపర్స్ అన్ని రావాలి. స్టాఫ్ అందరూ తీసుకొచ్చి రావాలా పేపర్స్. ఓకే, అందరూ కరెక్ట్ చేశారు. అయిపోయిందా? పేపర్ కరెక్షన్ అయిపోయిందా? ప్లీజ్ పేపర్ కరెక్షన్ టీం ఫాస్ట్గా ఉండాలి. చిల్డ్రన్స్ కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ఉంటే మనం నెక్స్ట్ రెండో దశలోకి వెళ్ళిపోతాం. సెకండ్ స్టేజ్. ఎంతమంది పేపర్ చాలా ఈజీగా వచ్చింది అనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది చేయలేపండి. పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉందనేవాళ్ళు, పర్వాలేదు మీడియం ఉందనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే, చాలా మంది మీడియం ఉందన్నారు. లేదు చాలా కష్టంగా ఉంది అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? నిజాయితీగా కొంతమంది ఎత్తారు. వెరీ గుడ్. వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకున్నట్టు. కష్టంగా ఉందన్న వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకున్నట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ వాలంటీర్ రెడీగా ఉండాలి. మైక్ ఇంకొక మైక్ కావాలి నాకు. వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, అక్కడ కింద ఇవ్వాలి. ఓకే, సౌండ్ వినిపిస్తుందా? ఈ ఫస్ట్ 3 రోజులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ రైజ్ హ్యాండ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేయనా? వేర్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద ఎర్త్? ఏబిసిడిలో ఫస్ట్ రోలో కళ్ళజోడు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాను. నేను స్పెడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తా. స్పెడ్స్ ఉన్న అమ్మాయి అయితే ఇస్తా. ఓకే, ఆన్సర్ ఏంటో అక్కడ మైక్ వాళ్ళ దగ్గర. సార్ ఒక ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ పేపర్ సార్. వాట్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ యువర్ నేమ్, యువర్ క్లాస్, యువర్ స్కూల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్. Monica from గారిని కూడా వేదిక మీద రాస్తారు. అశోక్ గారికి ఒక పూల పుష్పం ఇవ్వాల్సిందిగా నిజామాబాద్. యువర్ నేమ్? Monica క్లాస్ 11th. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? గ్లేసియర్ ఎంతమంది ఆన్సర్ పెట్టారు? ఓ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గ్లేసియర్. బైక్ కానా ట్రై చూస్తాను తొందరగా. ఫోటోగ్రాఫర్
సెకండ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ 3 rows లో బాయ్స్ ఛాన్స్ ఇస్తా. బాయ్స్ లో ఎవరైనా వైట్ డ్రెస్ ఉంటే వాడి సెకండ్ క్వశ్చన్. మనకి 100 అడుగుల ఎత్తైన భవనం నుంచి 2 రాళ్ళు 25 కేజీలు 5 కేజీలు ఒకేసారి విడిచిపెడితే అది వ్యాక్యూమ్ ఉన్న టైంలో ఏది కింద పడుతుంది? ఒకటే టైం ఏ రాయి ముందు పడుతుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇటువైపు వైట్ డ్రెస్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? యువర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్? Sir, Sayaj. సాయాజ్, క్లాస్ 8th. ఆన్సర్ A. ఏ ఆన్సర్ 25 కేజీలు ముందు పడుతుంది. కరెక్ట్ కదా? ఇది ఎంతమంది 25 కేజీలు పెట్టారు? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇట్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా బ్లూ షర్ట్ వాళ్ళకి. ఓకే, గర్ల్ ఇక్కడ ముందున్న రోలో ఒక అమ్మాయికి ఇక్కడ ఆన్. Both at once. నీ ఆన్సర్ బోత్. నీ పేరు బోత్. Pavani. పావని ఏ క్లాస్? 9th. ఆన్సర్ ఏంటి? Both at once. బోత్ అండ్ వన్స్ ఎంతమంది పెట్టారు? ఓకే, ఇప్పుడు గట్టి చప్పట్లు కొట్టి మీది కరెక్ట్ ఆన్సర్. పైకి కంప్యూటర్. ఓకే సార్ పక్కన. ఓకే, బోత్ అండ్ వన్స్. రాయి ఎంత బరువు ఉందనేది కాదు, మీ అందరికి ఇంతకుముందు చెప్పాను. న్యూటన్ ఈ రోజు పుట్టాడు. న్యూటన్ కనుక్కుంది గురుత్వాకర్షణ, గ్రావిటేషన్ ప్రకారం ఒకటేసారి 2 ఒకటేసారి పడుతుంది. ఎంత బరువు ఉన్నా 1000 కేజీలది 1 కేజీదైనా ఒకటేసారి పడిపోతాయి. ఓకే, చిన్నప్పుడు నాకు కూడా ఆశ్చర్యం ఉంటుండే, ఎందుకు అట్లా పడింది, చిన్న రాయి లేటుకు పడింది, ఎక్కువ బరువు ముందు పడితే 2-3 సార్లు డాబా ఎక్కి ప్రయోగం కూడా చేశాను, ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్. భూకంపం సంభవించినప్పుడు మీరు ఇంటి ముందు ఉన్నప్పుడు కింది వాటి ఏ ప్రదేశం సురక్షితమైంది? ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి? ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాక్. ఓకే, సారీ, థర్డ్ క్వశ్చన్. సముద్రాలలో ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటిది? అంటే మనకి సీ టైడ్స్ ఏర్పడడానికి రీజన్ ఏంటిది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఈ రోలో నెక్స్ట్ 3వ కానించి ఉన్న రోలలో బాయ్స్కి 3వ అబ్బాయి ఫస్ట్ నుంచి పవన్ బ్యాక్. 6th క్లాస్ ఎవరు ఉన్నారు ఆ రోలో? 6th క్లాస్ లేదు. 7th క్లాస్, 8th క్లాస్ ఆ రోలో 8th క్లాస్. ఓకే, అక్కడ టోపీ పెట్టుకున్నాం. B. Gravitational pull of the moon. నీ పేరు బీనా? Abudar. క్లాస్ 8th class. ఆన్సర్ B. Gravitational pull of the moon. ఎంతమంది పెట్టారు ఈ ఆన్సర్? ఓకే, ఇట్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఏది? ఇక్కడ గర్ల్స్ ముందు రోలో ఉన్నారు. 2 అమ్మాయిలు ఒకేసారి చేయలేదు. Myself, Afyanas. I am from 9th class. 9th standard class. School TGMS R1. What is the answer? C. Earth's rotation. Earth's rotation. How many members are? Okay, it is also wrong answer. Okay. Mundu row. Boys. My name is Dharmaraj from Okay. 9th class. Okay. Indoor High School. Okay. D, option D, all of the above. Exactly correct answer. All is the correct answer. Okay. Very good. Come to the dash point. Come first. It's from Bodan. Okay. Fourth question. ఓకేనా? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇందాక ముందే అడిగేశాను. మనకి భూకంపం అంటే ఎత్తుకేకి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంటి ముందు ఉన్నాం, ఆ టైంలో ఎటు వెళ్ళాలి? భూగర్భంలోక, ఇంటి లోపలక, లేకపోతే మైదానంలోక, ఎటు వెళ్ళాలి? 2 ఆన్సర్స్ ఏమి ఇచ్చేశారు. ఇటువైపు రోలో ఎవరైనా సరే రెడ్ షర్ట్ ఉన్న వాళ్ళు
రెడ్ డ్రెస్ మీరు కాదు, మీ రో అయిపోయింది ఆల్రెడీ, నెక్స్ట్ రోలో. ఓకే, Sir, below a tree. నీ పేరేంటి? టీనా. Rajesh. ఆన్సర్ ఏంటి? Below a tree. బిలో ఏ ట్రీ అనే ఆన్సర్. స్కూల్ పేరు కూడా చెప్పలే, క్లాస్ పేరు చెప్పలే. నీ క్లాస్, Sixth class. స్కూల్. Jump school. అంత ఫాస్ట్ ఎందుకు రా, తొందరపడి నువ్వు ఎడుకోవాలి, చెట్టుకి పోతే చెట్టు కూడా పడిపోద్ది. రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, అక్కడ అమ్మాయి, ఒక అమ్మాయి నీ పక్కన, పవన్ గర్ల్, ఇటు పక్కన. ఓకే, Field. నీ ఆన్సర్, నీ పేరు ఫీల్డ్ అన్నా. My name is B. Shanmita. I am from Vasu High స్లో School. స్లో స్లో, నీ పేరు కరెక్ట్, మంచిది. B. Shanmita. సంహిత. ఓకే, షణ్మిత. షణ్మిత. స్కూల్, Vasu High School. క్లాస్ 10th. 10th. ఆన్సర్ Field. ఫీల్డ్. ఎందుకు ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి? Plane ఉంటుంది. ప్లేన్ ఉంటే ఏం కదా, భూకంపం వచ్చినప్పుడు. ఇంకా. ఎంతమంది పెట్టారు ఫీల్డ్ అని? ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫీల్డ్. కామన్ సెన్స్ ఉండాలి మనకి. బిల్డింగ్ లోపల పోయినా బిల్డింగ్ పడిపోద్ది, చెట్టు కింద పోయినా చెట్టు పడిపోవచ్చు. కంపాస్ తొందర రావాలి. నువ్వు చాలా వేగంగా మాట్లాడుతున్నావు, వేగంగా పరిగెత్తాలి. అక్కడ ఓకే, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఓకే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా చౌకైన సురక్షితమైన తాగునీరు, చీపెస్ట్ అండ్ సేఫెస్ట్ వాటర్ ఏంటిదని చెప్పేసి అడిగాం. ఇది కామన్ సెన్స్. ఇందులో 6th క్లాస్ ఉన్నవాళ్ళు నెక్స్ట్ రోలో 6th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉంటే 6th క్లాస్ అక్కడ బాయ్ చేయలేపాడు. ఓకే, యువర్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ అండ్ స్కూల్. My name is Namesh. I am studying in 6th grade from All Force International School. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Answer is C. Cool water after boiling. కూల్ వాటర్ ఆఫ్టర్ బాయిలింగ్. అయ్యో, ఎంతవరకు రాశారండి? ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కంపాస్. నేను అయ్యో అనేసరికి చాలా మంది లేపలేదండి. ఓకే, కమ్. 6th క్లాస్ బాయ్ చాలా కరెక్ట్గా ఆలోచించింది. మినరల్ వాటర్ అని రాసినట్టు చాలా మంది. మినరల్ వాటర్ కాస్ట్లీ కదా. 6th క్లాస్ బాయ్, వెరీ గుడ్, కీప్ అప్. ఓకే, ఓకే, 6th క్వశ్చన్. ఇలా ఇది కూడా జనరల్ క్వశ్చన్. చెట్ల వయసుని ఎలా లెక్కిస్తారనేది క్వశ్చన్. పవన్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెడ్ డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే ఇటువైపు, నీకు రైట్ సైడ్ రెడ్ డ్రెస్. యువర్ నేమ్? ఆకాంక్ష. ఏ క్లాస్ నాన్న? 7th class. ఏ స్కూల్? All Force Little National School. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? STEM rings. స్టెమ్ రింగ్స్. ఎంతమంది రాశారు స్టెమ్ రింగ్స్? అందరికీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నేను చెప్పకముందు నువ్వు వచ్చేస్తున్నావు, నీకు కరెక్ట్ అని తెలుసు ఆన్సర్. కాంగ్రెట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్రైజ్ ఇక్కడ సార్లు ఇస్తారు నాన్న, మీకు జ్ఞాపకంగా ఫోటో కూడా తీస్తారు. తర్వాత మీ గ్రూప్లో కూడా ఫోటోలు పెడతారు. డిఓ గారు, ఇప్పుడు మనకు అశోక్ గారు, డిఓ గారు ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు. గట్టి చప్పట్లు కొట్టండి మీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం అమ్మాయిలకి అడగాలనుకున్నా కానీ ఇది అమ్మాయిల క్వశ్చన్ కాబట్టి అమ్మాయిలను అడుగుతా. 7th క్వశ్చన్. భారతదేశంలో మహిళలు సాధారణంగా ధరించే ఆ బంగారు ఆభరణాలు ఏ క్యారెట్తో తయారు చేస్తారు? ఎంత క్యారెట్తో తయారు చేస్తారు? ఈ అమ్మాయిలలో ఎవరైనా 7th క్లాస్ గర్ల్స్ ఉంటే 7th క్లాస్, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్, 7th క్లాస్. ఓకే, యువర్ నేమ్? Moksha. మోక్ష. క్లాస్ 7th. స్కూల్? All Force Little National School. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 24. 24. ఎంతమంది పెట్టారు? 24. వెరీ గుడ్. రాంగ్ ఆన్సర్. 24 రాంగ్ ఆన్సర్. 24 రాంగ్ ఆన్సర్. 24 ప్యూర్ గోల్డ్ ఆభరణాలు చేయడానికి పనికిరాదు. ఓకే, ఇంకొక అమ్మాయికి ఇద్దాం అక్కడ రెడ్ డ్రెస్. ఓకే, My name is Tanvi. I am from. వాట్ ఇస్ నేమ్? నాకు అర్థం కాదు. Tanvi. తన్వి. క్లాస్ 7th. 7th.
ఆన్సర్ 22. వెరీ గుడ్. 22 కరెక్ట్ ఆన్సర్. 22 కరెక్ట్ ఆన్సర్. 24 మంచి గోల్డ్, కానీ అది గోల్డ్ చేయడానికి పనికిరాదు. అమర్నాథ్ చేయండి. ఓకే వస్తుంది. ఇంక 25 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బాయ్స్కి. ఫుట్బాల్ బాగా బాయ్స్ ఆడుతున్నాడు. బాయ్స్కి వచ్చేసి లాస్ట్లోకి వెళ్ళాలి. ఇంకా లాస్ట్ వాళ్ళకి కూడా రావాలి అవకాశం. లాస్ట్లోకి వెళ్ళాలి. లాస్ట్లో పవన్, లాస్ట్లో ఫుట్బాల్ నిర్మాణం అంటే ఫుట్బాల్ తయారు చేయడంలో మనకి పెంటగాన్స్ అండ్ హెక్సాగాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? కామన్గా స్టాండర్డ్ ఫుట్బాల్ తయారు చేసేటప్పుడు ఎన్ని పెంటగాన్స్ ఎన్ని హెక్సాగాన్స్ ఉంటాయి? ఆ లాస్ట్ బాయ్, టాల్ ఉన్న బాయ్ కావాలి నాకు. టాల్, చాలా ఎత్తున్నాడు, టాల్ చేయలేపాడు. ఓకే, నువ్వే. My name is B. Hemant Singh. I am studying 10th class. Okay. My school is MJB Rampur. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? C. సి అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 12 pentagons, 20 hexagons. ఎంతమంది పెట్టారు ఇది? నీకు ఎలా తెలుసు అది? In physics. ఇన్ ఫిజిక్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. 12 and 20. ఓకే, 9th క్వశ్చన్. ఇటువైపు లాస్ట్, ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు. ఇది కూడా బాయ్స్లో 10th క్లాస్ బాయ్స్ ఎవరినంటే చేయలేకపోవచ్చు. డ్రగ్ వ్యసనాన్ని అధిగమించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యసనపరులైన వ్యక్తులను ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? జైలుకా, పోలీస్ స్టేషన్కా, డిఅడిక్షన్ సెంటర్కా, హాస్పిటల్కా? ఓకే, బ్లూ షర్ట్ చేయలేపాడు అక్కడ. బ్లూ షర్ట్ 10th క్లాస్. నేను ఇవాళ 10th క్లాస్. 9th సార్. 10th క్లాస్ వాళ్ళని చెప్పాను నేను. 10th క్లాస్. ఓకే, ఇవ్వండి 8th క్లాస్ అబ్బాయికి ఇవ్వండి. 8th క్లాస్ చేయలేపాడు కదా ధైర్యం. This is Shrenita from SPR School of Excellence, Kamareddy. ఓకే, ఆన్సర్? Answer is option A, de-addiction center. డిఅడిక్షన్ సెంటర్. ఎంతమంది పెట్టారు డిఅడిక్షన్ సెంటర్? వెరీ గుడ్, అందరూ పెట్టారు. మీకు బాగానే అవగాహన ఉంది డ్రగ్స్ మీద. ఓకే, 10th క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రోకి రావాలి. బిగినింగ్ ఇక్కడ పవన్. ఓకే, లాస్ట్ లోనే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి క్వశ్చన్. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా దేంట్లో ఉంటుంది? టమాటానా, పుట్టగొడుగా, క్యారెటా, పచ్చల కూర, లేదంటే స్పినాచ్. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో 6th క్లాస్ ఉంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. 6th క్లాస్ లేదు, 7th క్లాస్, 6th లేకపోతే పవన్ ఎవరో ఒకరికి ఇచ్చేసి. This is Armi from SPR School of Excellence, నో Kamareddy. గవర్నమెంట్ స్కూల్ అన్నా కదా నేను. గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాను నేను. Sir, my name is M.A. Kamran from 9th class, ZPHS, Lingampet. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Sir, D. Spinach. స్పినాచ్ ఆన్సర్. హౌ మెనీ మెంబర్స్ స్పినాచ్ రాశారు? ఎంతమంది? తక్కువ మంది రాశారా? అయ్యో. ఓకే, ఇట్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎల్లో షర్ట్ అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూలేనా? గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళకి. ఓకే, Sir, my name is Manusha. I am studying 9th class. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Carrot. ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, క్యారెట్. ఎంతమంది క్యారెట్ రాశారు? మరి మీరందరూ క్యారెట్ తింటారా లేదా? ఓకే, తొందర రావాలన్నా. ఓకే, మనకి ఏబిసిడీలు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అసలు కొంచెం స్టార్ట్ అయింది. ఆప్షన్స్ లేవు కదా చెప్పడానికి. ఓకే, ఇది కూడా ఫస్ట్ రో. ఇప్పుడు పవన్ ఈ ఫస్ట్ రోలో ఇక్కడ ఫస్ట్ రోలో ప్రైజ్ రాని రో. ఫస్ట్ రో ఎవరు ప్రైజ్ రాలే ఈ రోలో? ఓకే, ఫస్ట్ రోలో అమ్మాయిలకి. ఓకే, ఆమె చేయలేపుతా, అమ్మాయికి ఇవ్వండి. మన ఇళ్లలో పచ్చళ్ళు పాడు కాకుండా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడానికి ప్రత్యేకంగా ఏ పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తారు? Sir, my name is Alina Ilyas from GUPS Boys Pulam. 8th class. Answer is raw mangoes, salt and red chili powder. నో, ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్. Raw mangoes. Raw mangoes. రా మ్యాంగోనా? నో, పచ్చళ్ళలో ఏ పదార్థం? పచ్చడి మ్యాంగో, అన్ని పచ్చళ్ళలో ఏ పదార్థం? ఓకే, రాంగ్ ఆన్సర్.
ఈ లాస్ట్ పవన్ ఇక్కడ అంటే ఇవ్వండి. ఇక్కడ లాస్ట్. My name is నీ పేరు నా? My name is Vamshika from Sri Chandra High School, Armoor. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Salt. సాల్ట్. ఎంతమంది సాల్ట్ రాశారు? సాల్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకు ఆలోచిస్తారు సాల్ట్ గురించి? మీరు ఇంట్లో పచ్చళ్ళు పెడుతుంటే చూడట్లే అనమాట. ఓకే, नंबर 12th क्वेश्चन. This is for especially 9th class boys, left side. Okay, 9th class boys. What method is used to determine the age of fossils? DNA. నీ పేరు ఏం పేరు? B. Prajwal. ఇందాకేది చెప్పావు? DNA. డిఎన్ఏనా? నీ పేరు డిఎన్ఏనా? ఆన్సర్ డిఎన్ఏ. Answer. నీ పేరు ఇప్పుడు చెప్పు. B. Prajwal. క్లాస్ 9th. స్కూల్. Satyashodak ఎంతమంది Pathshala. రాశారు డిఎన్ఏ? Carbon dating. డిఎన్ఏనా కార్బన్ డేటింగ్? Carbon dating. నీకెవరో చెప్పారు ఆన్సర్? లేదు, ఎవరో చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు? ప్లీజ్ నిలబడండి. అలాగే ఉదయ్తో మాట్లాడతాను. ఓకే, ఆన్సర్ కరెక్ట్. కార్బన్ డేటింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కమ్ టు ద డాష్. ఓకే, నువ్వు కాదు, పక్కన రావాలి. సార్, మన డిఓ గారు మీటింగ్కి వెళ్ళేది కాబట్టి సారు పిల్లలు ఉద్దేశించి డ్రగ్స్ దానికి సంబంధించి మాట్లాడి వెళ్ళాలి. సభకు నమస్కారం. వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఉపాధ్యాయ బృందము, విద్యార్థులు, ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అనేటటువంటిది వచ్చింది. ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ని టేకప్ చేసినందుకోసం. కాన్సెప్ట్ ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తోని, చాలా యూస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్. యువత ఈరోజు డ్రగ్స్కు బానిసలై తమ జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు. ఒక మంచి అవగాహన సదస్సును ఏర్పాటు చేసి డ్రగ్స్కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బానిసలు కావద్దు, దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నింటినీ కూడా, డ్రగ్స్ వలన ఏ ఏ రకమైనటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయనేటటువంటివి ఎక్స్పర్ట్స్తోని సెషన్స్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ లాంటిది పెట్టి మీకు అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మీరందరూ భవిష్యత్తులో కూడా మీరే కాకుండా మీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా డ్రగ్స్ యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అనేటటువంటివి మీరు అవగాహన కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ మంచి అవకాశం కల్పించినటువంటి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. कॉपी भी होती है पन्नी में. సార్, మీకు మెమోంటో మా ఈఎస్ గారి చేతుల మీదుగా మెమోంటో వెళ్తుంది. బిగ్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ డిఓ గారు, మీ సహకారం మాకు అందించినందుకు. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పిల్లలు చాలా మంది వచ్చారండి ఇక్కడికి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 అబౌవ్ చిల్డ్రన్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. కార్డ్ ఏర్పడటానికి, పెరుగు తోడుకోవడానికి, అంటే పెరుగుగా మారడానికి ఏ బ్యాక్టీరియా ఉపయోగపడుతుందని అడిగాను. ఇది అందరికి తెలిసిన ఆన్సరే. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? అవును, లాక్టోబాసిల్లస్. అందరూ తెలుసు కాబట్టి నేను ఎవరికి ప్రైజ్ ఇవ్వట్లేదు. ఒక్కరికి ఇచ్చిన మిగతా వాళ్ళు బాధపడతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వేగంగా పెరిగే మొక్క ఏదని అడిగాం. చాలా ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్. ఓకే, వేగంగా పెరిగేదంటే నేను పొడుగున్న వాళ్ళు అడుగుతుంది. ఇందులో టాల్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారు? 6 feet ఉన్న వాళ్ళు నిలబడండి. 6 feet ఉన్న వాళ్ళే. ఇక్కడ ఎవరు చేయలేదు పెరిగినాడు 4 feet ఉండు.
6 feet ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? యువర్ నేమ్. మైక్ ఇక్కడ, మైక్ పవన్. కొంచెం 2 మైక్స్ ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది. మౌత్ పీస్లు ఒకటే ఉంది, నెంబర్ 2 లేవా? వైర్లెస్ మౌత్ పీస్. ఇంకోటి కూడా ఇవ్వండి, అది కూడా తీసుకోండి. అది నీ పేరు నాన్న? నరసింహ సార్. నరసింహ. క్లాస్ 11th. స్కూల్ బన్సల్ జూనియర్ కాలేజ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? బ్యాంబూ. బ్యాంబూ. తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని? తెలుగు రాదా? తెలుగు వెదురు అంటారు, వెదురు చెట్లు, వెదురు. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎంతమంది రాశారు బ్యాంబూ? బ్యాంబూ చాలా మంది రాశారు. ఓకే, బ్యాంబూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, 15th క్వశ్చన్. ఇది ఎంతమంది చెప్తారో చూద్దాం. జనరల్గా మనం ప్రతిరోజు మిర్రర్ చూడకుండా ఉంటాం. మిర్రర్ ప్రతిరోజు చూస్తాం. మిర్రర్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటిది? నాయక్. సైలెన్స్ ఉండండి అందరూ, సైలెన్స్ ఉండండి. ఎందుకు నాయకుని పిలిచారంటే నాయక్ కూడా 6 feet ఉంటాడు కాబట్టి. ఓకే, క్వశ్చన్ ఎంతమందికి ఆన్సర్ తెలిసి ప్లీజ్ రైజ్ హ్యాండ్. మనం రోజు చూసే మిర్రర్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటిది? నేను అడిగిన క్వశ్చన్. ఆ రోలో బ్లాక్ షర్ట్, రెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఉన్నది, నువ్వే. ఎస్. My name is Abdul Hadi. I am in 8th standard from TGMRS Boys from Nizamabad. The answer is silver. సిల్వర్. ఎంతమంది సిల్వర్ రాశారు? ఓకే, వెరీ బ్యాడ్. సిల్వర్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, అక్కడ ఇంకా గర్ల్స్ ఉన్నారు అవతల రోజు. నువ్వు లాస్ట్కి వెళ్ళిపోమా, లాస్ట్. My name is B. Sitika. I am from 10th standard of Vaso High School. Answer is uranium. యురేనియం. గ్లాసులో యురేనియం పడతారా? అయ్యో, చాలా కష్టరా. ఇక్కడ బ్లూ మధ్యలో కూర్చున్నారు చూడండి, మిడిల్లో కూర్చున్నారు. అక్కడ నీ పక్కనే. అదే నువ్వు కాదు నాన్న, గర్ల్స్ అడ, గర్ల్స్. ఇటుపక్క బ్లూ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చూడండి గాల్లో. జలీల్ నీ పక్క. నువ్వు కాదు, గర్ల్స్. అక్కడ అమ్మాయి ఫస్ట్ చేయలేదు. నువ్వేనా? నువ్వు కాదు, నీ వెనకున్న అమ్మాయి ఫస్ట్ చేయలేకుండా. My name is Rishita. I am from BBC High School, Nizamabad. Answer is silicon. ఆన్సర్ ఇస్ సిలికాన్. ఎంత మీరు రాశారు? సిలికాన్. సిలికాన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కమ్, సిలికాన్. కాన్ఫిడెన్స్గా చేయలేకుండా, అందుకని నేను అన్నిసార్లు అడిగాను అమ్మాయి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఛాన్స్. తెలుగు మీడియంలో వాళ్ళు ఎవరున్నారు? ప్లీజ్ తెలుగు మీడియం అటెండ్ అయిన వాళ్ళు చేయలేపండి. తెలుగు మీడియంలో రాసిన వాళ్ళు. నేను కూడా తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని వచ్చాను. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది కూడా తెలుగు మీడియం. ఓకే, అట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు. క్వశ్చన్ మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీకు క్వశ్చన్, మనం యాన్సెంట్ డేస్లో సముద్రాలు ప్రయాణం చేయాలంటే ఏ స్టార్ని బేస్ చేసుకొని ప్రయాణం చేసేవాళ్ళం? ఏ స్టార్ బేస్ చేసుకొని? ఓకే, లాస్ట్ తెలుగు మీడియం పిల్లలు. Myself Rudrateja. I am from ZPHS Samsapur. I am studying in 9th class. Answer is moon. మూన్ ఎప్పుడు? మూన్ కనపడదు అన్నిసార్లు. ఓకే, నో, రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంకెవరైనా తెలుగు మీడియం పిల్లలు? ఓకే, ముందు ఇచ్చేసాను. జలీల్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి చేయలేపిన వాళ్ళకి ఇవ్వండి. మన వాళ్ళు యాక్టివ్ లేరు, మీరు కొంచెం యాక్టివ్ ఉండాలి. ముందుకు రండి, ఇక్కడ చాలా మంది చేయలేపారు. ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చేసి గట్టి చెప్పాలి. పోల్ స్టార్ ఆర్ నార్త్ స్టార్ లేదా ధ్రువ నక్షత్రం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 17th. ఎర్త్ మీద అత్యధికంగా లభించే మూలకం ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబెండెంట్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ ఆన్ ద ఎర్త్? ఇక్కడ సార్ నడుస్తుంది, ఆమెకి ఇవ్వద్దు, అరిసే వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు. ఓకే, బ్యాక్. ఎవరో ఒకరికి ఇవ్వండి. లాస్ట్లో పవన్, లాస్ట్కి వెళ్ళిపోండి ఒకరు. ఆన్సర్ అల్యూమినియం. ఎంత రాశారు? అల్యూమినియం. మన ఇంట్లో పాత్రలను అల్యూమినియం కాబట్టి ఆన్సర్ అల్యూమినియం అనుకుంటారు. రాంగ్ అది. ఓకే, ఇంకా బ్యాక్. పవన్ ఇంకొకరు అక్కడ ఇచ్చేయండి, ఎవరికొకరు.
చేయలేని వాళ్ళకి ఇవ్వండి నేను. So, my name is Niharika from 8th class స్కూల్ Jivadan High School. జీవదాన్ కామారెడ్డి. Nitrogen is answer. హైడ్రోజన్ రాంగ్ ఆన్సర్. Nitrogen. నైట్రోజన్ కూడా కాదు. నో నైట్రోజన్. ఓకే వైట్ ఇక్కడ ముందు. Sir, my name is Yan Sri Sahasra, Jodhana High School, Kamareddy 7th. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Iron. ఐరన్ కాదు. My name is T. Durgaraj from 8th class, Vijay High School, Carbon. కార్బన్ కూడా కాదు మేడం. ఓకే ఇక్కడ ముందు ముందు ముందు. సార్ యురేనియం. యురేనియం. ఏరా ఎవరో యురేనియం బాగా Sir, నేర్చుకున్నారు. my name is P. Sanidhi. I am from 8th class, Okay. Sri Saraswati Vidya Mandir High School, Kamareddy. Answer is oxygen. ఆక్సిజన్ కామారెడ్డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. కమ్ టు ద డయాస్. ఓకే గుడ్. ఆక్సిజన్, మనం ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఉండలేము. ఓకే 18th క్వశ్చన్. గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఇది మాదక ద్రవ్యాలు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయ్యే ఓపియం హెరాయిన్ తయారవుతుంది. ఇది భారతదేశానికి రావడానికి ప్రధాన కారణం గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ కంట్రీస్. ఇందులో 2 దేశాల పేర్లు ఇచ్చా, మయన్మార్ అండ్ లావోస్. థర్డ్ కంట్రీ ఏందని అడిగాను, 3వ దేశం అడిగాను. 2 కంట్రీస్ పేర్లు ఆల్రెడీ అక్కడ మెన్షన్ చేశాను, మయన్మార్ అండ్ లావోస్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ కంట్రీ? గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అంటే మనకి ట్రయాంగిల్ రూపంలో 3 దేశాలు ఉంటాయి. అవి ఇక్కడ స్మాల్ బాయ్ ఆడ, చిన్న అబ్బాయి చాలా హైట్ తక్కువ. ఓకే యువర్ నేమ్ అండ్ క్లాస్. My name is Ritraj, class 6th, Krishnavani High School, ఓకే England. ఇంగ్లాండ్. ఆ 2 దేశాల పక్కన ఇంగ్లాండ్ ఉందా? 3 పక్క పక్కనే ఉంటాయి నా దేశాలు. నో ఇక్కడ ఒక ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నువ్వు ఆన్సర్. నో ఆల్రెడీ చెప్పలేదా? ఓకే My name is A. Harini from TGMS Jokrapalli. Answer China. చైనాని కూడా కలిపేసావు దాంట్లో. కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్ చైనా. ఓకే బ్యాక్ అక్కడ లాస్ట్ ఇద్దరు గర్ల్స్. My name is Sarthika from Little Flower High School, Navipet. ఓకే Answer is Nigeria. నైజీరియా రాంగ్. ఆ 3 దేశాలు పక్క పక్కనే చెప్పా. మీకు జాగ్రఫీ మీద గ్రిప్ ఉంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. My name is Sandana. I am studying 10th class from ZPHS Kona Samundar. Answer is France. ఓకే చాలా మంది చెప్పేశారు ఆన్సర్. ఎవరు చెప్పలేకపోతే నేనే చెప్పేస్తా ఆన్సర్. లేదు మీరు ఎవరు చెప్పలేకపోతారు. ఇప్పటికి 5 అవకాశం ఇచ్చారు. ఓకే అట్ లాస్ట్లో ఇవ్వండి. My name is Bhavyasri. భవ్యశ్రీ చెప్తాను. I am studying 9th class. స్కూల్ Satyashodak Pathashala. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Thailand. థాయిలాండ్. నువ్వే చెప్పావు, ఎవరు చెప్పారు? గట్టి చెప్పలు పెట్టాలి. థాయిలాండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. థాయిలాండ్. వెరీ గుడ్. ఓకే ఎన్డీపీఎస్ చట్టం ప్రకారం నార్కోటిక్ అలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు ఉపయోగించే వ్యక్తి అంటే వాడేటువంటి వ్యక్తికి ఎంత పనిష్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? అప్ టు ద పనిష్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? జస్ట్ మంత్స్లో చెప్పమని అడిగాము. ఆ వైట్ షర్ట్ చెప్పండి. ఓకే My name is Karthik. I am from 9th class. What I is am answer? from ZPHS Borgampi School. ఆన్సర్ 12 to 24 months. ఏదైనా ఒకటి చెప్పు నువ్వు. 12 to 24. ఏదైనా 12 24? 12 months. ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్. 12 months. కమ్. ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 20th క్వశ్చన్. అర్జున్, Article 47 of Indian Constitution provides for the abolition of intoxicant drinks and drugs that are the harmful health. On whose principles was this article added? ఎవరి సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా ఈ ఆర్టికల్ని ఏర్పాటు చేశారని చెప్పేసి చెప్తారు. కాన్స్టిట్యూషన్లో 47 ఆర్టికల్ మత్తు పదార్థాలు వాటిని నిషేధించాలని చెప్పేసి. ఒక్క రెడ్ షర్ట్ అబ్బాయి లేపాడు. రెడ్ షర్ట్ ఆ పక్కన ఎల్లో షర్ట్ కూడా ఉంది. Good morning, sir. My name is Suman. I am from 7th standard, Vidya High School. ఆన్సర్. Answer is Dr. B.R. Ambedkar. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఎంతమంది రాస్తారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్? రాంగ్ ఆన్సర్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఓకే ఇట్ ఇస్ మహాత్మా గాంధీ. ఆన్సర్ ఈస్ మహాత్మా గాంధీ. ఓకే లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ స్టార్ క్వశ్చన్స్. 21st క్వశ్చన్.
నార్కోటిక్ డ్రగ్ కంట్రోల్ బోర్డు, యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో వాళ్ళు ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ లాగా, అంటే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్, ఇది 4 digits, ఇంకోటి ఉంది అది 10 digits. ఆ నెంబర్ నేను అడగట్లేదు. 8712671111 అనేది కామన్గా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది, కానీ 4 digits నెంబర్, వరుస నెంబర్. ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే మైక్ ఇటు పక్క అటు పక్క ఇవ్వండి, ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం రావట్లేదు. నువ్వు చెప్పు దగ్గర నాకు వినిపిస్తుంది. 1908. యువర్ నేమ్? బి శరణ్ తేజ, క్లాస్ 10th, స్కూల్. కమాన్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ 1908. వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సూర్యులు అత్యధికంగా ఉండే మూలకం, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్? ఇందాక ఎర్తడిగా, ఇప్పుడు సన్ అడుగుతున్నాను నేను, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు జనరల్గా మనం చూసే వాటిని అడుగుతున్నాను నేను. జలీల్ ఆ పక్కన వైట్ షర్ట్ పిల్లవాడు. ఓకే ఓకే, చెప్పిన అంటున్నాను. Helium. My name is Mudassir Ahmed and I am from ZPHS Pitlam. Helium. హీలియం ఎంతవరకు రాశారు? హీలియం. హీలియం రాంగ్. హీలియం రాంగ్. ఓకే, ఇంకా బ్యాక్ బ్యాక్, వెనక వెనక. కమ్ ఫాస్ట్, తొందరగా. My name is Vikram Sulhareddy. I am from Narayana SN. The answer is nitrogen. ఆన్సర్ ఇస్ నైట్రోజన్. సూర్యుని మీద. నో, రాంగ్. గర్ల్స్ ఇద్దాం ఛాన్స్, గర్ల్స్. ఆ పక్కన ఇవ్వండి, పక్కన. My name is Pragnashri. I am studying in 10th class. I am from ZPHS Konasamundar. Answer is mercury. మెర్క్యూరీ కూడా తప్పు నాన్న, మెర్క్యూరీ కూడా కాదు. ఓకే, బ్యాక్ బ్యాక్ ఇచ్చేసి తొందరగా, చేయలేకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చేసి. My name is Karthikeya. I am studying in 8th standard. I am from Vidya High School. Answer is hydrogen. హైడ్రోజన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కమ్, హైడ్రోజన్. ఓకే, మీరు నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, కామారెడ్డి రైల్వే స్టేషన్ ఎంఎస్ఎల్ అని చెప్పేసి ఒక హైట్ మీటర్లలో కనబడుతుంది. 395 and 546 meters అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎంఎస్ఎల్? ఎక్స్పాండ్ ద ఎంఎస్ఎల్. ఎంఎస్ఎల్ యొక్క అబ్రివేషన్ అడుగుతున్నా మేడం, జస్ట్ అబ్రివేషన్. ఎవరో ఒకరికి ఇచ్చేసేయండి, ఇంతకుముందు చెప్పని వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఓకే. Myself T Gangasai. I am from TGMS Armour. ఓకే, The answer is mean sea level. మీన్ సీ లెవెల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీన్ సీ లెవెల్, కనీస సముద్రపు మట్టపు ఎత్తు. ఓకే, 24th క్వశ్చన్. కెమోలియా సినెన్సిస్ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్. ఇది చైనా తర్వాత ఇండియా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తుంట దీన్ని. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఓకే, ఇక్కడ ఇద్దరు పిల్లలు. ఓకే, నువ్వే చెప్పు, గట్టి చెప్పు ఆన్సర్. కాఫీ. అయ్యో, ఎందుకు నువ్వు రోజు కాఫీ తాగుతుంది? నో, రాంగ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ గ్యాల్. Sir, cotton. కాటన్, రాంగ్ ఆన్సర్. ఈ ఫస్ట్ రోలో. ఓకే, నువ్వు ఇందాని చేయలేదు బాయ్. హలో, ఆన్సర్ రైస్. ఎంతమంది రాశారు రైస్? నో, రైస్ కూడా రాంగ్ ఆన్సరే, మీరు రాయలేదు కాబట్టి. My name is Mukta. I am a student of 10th class. The answer is opium. ఓపియం. నో, నో ఓపియం. అయ్యో, ఇండియా అంతా ఓపియం తయారు చేస్తారు, అట్లయితే మనకు మయన్మార్ నుంచి ఎందుకు వస్తారా? Myself Akshita from 10th English medium ZPHS Angsapur. Tobacco. టొబాకో. నో, రాంగ్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఇస్ ద టీ. మన రోజు తాగే టీ ఉంది కదా, టీ ఆన్సర్. ఎంతమంది రాశారు? టీ ఎంతమంది రాశారు? టీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రోజు టీ తాగుతారు కానీ దాని గురించి తెలుసుకోం మనం. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఐమాక్స్. చాలా సినిమాలు బాగా చూడాలనుకుంటాం ఐమాక్స్లో. మనం పెద్ద పెద్ద తెరలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఐమాక్స్ యొక్క అబ్రివేషన్ ఏంది అడుగుతున్నాం. ఐమాక్స్ అంటే అబ్రివేషన్. ఐమాక్స్ అబ్రివేషన్. ఎంతమందికి ఐమాక్స్ అబ్రివేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు చేయలేపు. ఐమాక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇద్దరే లేపారు. ఇద్దరిలో పొడుగున్నాయని చెప్పండి, ఎందుకంటే మీరు ఐమాక్స్ రిలేటెడ్. Hello sir, my name is Abhay. గట్టి చెప్పాలి పేరు. My name is Abhay. I am from class 11, Okay. Bharathi Junior College. ఓకే, And the full form of IMAX is image maximum. ఇమేజ్ Maximum. గట్టి చెప్పాలి. Image maximum. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇమేజ్ మ్యాక్సిమం. ఐ అంటే ఇమేజ్, ఎంఏఎక్స్ అంటే మ్యాక్సిమం. ఇమేజ్ మ్యాక్సిమం కరెక్ట్ ఆన్సర్. 25 క్వశ్చన్స్ అయిపోయానా? ఇప్పుడు
ఓకే నాన్న, రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు. మన ఈరోజు మనకి చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చినటువంటి రాజురెడ్డి గారు, నిజామాబాదు స్థానికుల వాళ్ళు, చాలా కష్టపడి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అత్యున్నత స్థానాలు ఐఐటీలలో చదివి అమెరికా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎన్ఆర్ఐగా స్థిరపడి తను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించిన తర్వాత మన ఎక్కడైతే పుట్టి పెరిగామో ఆ జిల్లాకి ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో నార్త్ తెలంగాణకు సంబంధించి రూరల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆర్థిక ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ అనే ఒక సంస్థని వ్యవస్థాపకులుగా ఉండి దాని తరఫున ఎంతో మంది రైతులకి, విద్యార్థులకి, యువతకి ఉపాధినిచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. వారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఈ యొక్క లిస్టు అనౌన్స్ చేసే ముందు టాప్ 6లో మిస్ అయినటువంటి 10 మెంబర్స్ 10 స్కూల్స్ పేర్లు చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి లాస్ట్లో ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ టాప్ 10 లిస్ట్ కావాలి. ఓకే, ఈ టాప్ 10 వచ్చిన వాళ్ళ లిస్ట్ నేను చదువుతాను. టాప్ 6 సార్ అనౌన్స్ చేశాడు. టాప్ 10 అంటే దాంట్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు, టాప్ 6లో రాలేని వాళ్ళు ప్లీజ్ నిలబడండి. వాళ్ళకు కూడా అప్లాజ్ చేయండి. వాళ్ళకు కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చినట్టే ఎంకరేజ్మెంట్ కింద. TGSWRS స్కూల్ ధర్మారం, ఎం జోషి, జోయిషి అండ్ కార్తీక. బిగ్ క్లాస్. కార్తీక, జోయిషి అండ్ కార్తీక. నెక్స్ట్ వచ్చేసి SPR హై స్కూల్ కామారెడ్డి, టి శ్రేణిత, పి కేయూరి, ఇద్దరు 10th and 9th క్లాస్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న, గుడ్ ఎఫర్ట్స్, కీప్ అప్, నెక్స్ట్ టైం బెటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్రీ సాయి హై స్కూల్ కంజర్, అది కంజర్. ఓకే, ఎస్ ప్రణీత్, ఎన్ అస్మిత, and Pranit is Asmita, as Pranit and Asmita, both are Sri Sai High School, Kanjar. And Bansal Junior College, Narshima and Sri Harshit, both are 11th class. Okay, you are missed. Next time you better like. Okay, good luck. Next time మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నాను. హరిప్రియ, నెక్స్ట్ హరిప్రియ అండ్ నిహారిక, నిర్మల్ హృదయ్ జూనియర్ కాలేజ్, నిర్మల్ హృదయ్ జూనియర్ కాలేజ్. ఓకే, మీకు లాస్ట్లో మీ 10 టీమ్స్కి బహుమతులు ఇస్తాను. అండ్ శశి ప్రీతం అండ్ దుర్గరాజ్ విజయ్ హై స్కూల్, బోత్ ఆర్ 8th క్లాస్. వెరీ గుడ్, గుడ్ అటెంప్ట్. అండ్ ZPHS కోనసముందర్, ZPHS కోనసముందర్, Sriniti and Raghavendra. Where is it? Very good. Jivadan High School, Kamareddy. Amina Mateen and Nishant Reddy. Okay, Nana. And Lalaya and Sainath, MJPTB Boys High School, Bodhan. Where is it? Okay, Nana. Krishnaveni High School, Sneha and Pavani, Balkonda. Okay, you also got prize. Top 10 లో ఉన్నారు మీరు, టాప్ 16 లో. ఓకే, ఇప్పుడు టాప్ 6 స్టేజ్ మీదకి పిలువబోయేటువంటి టీమ్స్ లిస్ట్ ని మనకి గెస్ట్ రాజురెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేస్తాడు. All right. Yeah, these are the top 6 teams. The first team is Nirmala Hrudaya Junior College from Nizamabad, Namrata and Chandana. Congratulations. స్టాఫ్ అందరూ కిందికి వెళ్ళండి, ఇక్కడ వర్క్ అయిపోయింది. వాల్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళందరూ డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది, దయచేసి అందరూ
అక్కడ ఒకరు ఇక్కడ ఒక ఇద్దరు అక్కడ ఒక ఇద్దరు ఉండండి, సరిపోతుంది అంతే. మిగతా అందరూ ప్లీజ్ లీవ్. वो लाइट बंद कर दो, लाइट. हाँ नहीं नहीं आ रहा वो लाइट. Oh, this is Team A. Team A. Congratulations. Yeah. It's good to start the first winners. Iddaru ammayulu chaala manchidi. Give them a big hand again. And oh, okay. So bring a pad and pen with you. Meer vachetappudu pad pen తీసురండి stage ki. The next one is Vijaya High School, Mubarak Nagar, A. Tarun and P. Sharan Teja. P. Sharan Teja and A. Tarun. Congratulations. Yeah. Yeah. ప్యాడ్, పెన్సిల్, పెన్ కానీ తీసుకొని రావాలి ఎవరైతే ఇక్కడికి వస్తున్నారో వాళ్ళు. Okay, this is table F. A అయింది, F అయిపోయింది మిగతా. All right, and the third team is Bansal Junior College from Nizamabad, and the team is Dinesh Kumar and Abhay Vivek. Congratulations. Once again, Bansal Junior College, Nizamabad. Oh, okay. And this is table E. Table E lo kuchu. Yeah. And yeah. And the next one is SPR School of Excellence, Kamareddy, Anchita and Garvita Sri. Anchita and Garvita Sri. Give a big hand again. Okay, Meeru, you are assigned to table C. Alright, so far it's lining up like boys versus girls. Alright, and very good. Excellent. You have two girls teams. Alright. Next one is Abhyasa School, Nizamabad, and team is Venkata Shanmukh and K. Shashank. Venkata Shanmukh and K. Shashank. Yeah, bring your pad and pen. Okay. This is Team D. Congratulations. You're ready for the exam. Yeah. Very good. Yeah, they're all just from 8th class. Give them a big hand. 8th class. Acha, oh okay, there's only one team left now. And Little Hearts High School, Darpalli, Vinay Kumar and Lokesh. Congratulations. And this is Team B, the last one here. Once again, give a big hand to all the winners, all 6 of them. సారు మీరు మాట్లాడాలి సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలందరూ సిటీలో రిక్వెస్ట్ go and see your pick. ఓకే నాన్న, రెండో ఘట్టం కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మూడో ఘట్టం ఉంది, అసలైంది క్విజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న. చాలా అద్భుతమైన క్విజ్, ఆడియో విజువల్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఆడియన్స్ ప్రైజులు ఉంటాయి.
మీరు రెడీగా ఉండండి. మనకి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి రాజురెడ్డి గారిని పిల్లల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిన కోరుతుంది. Thank you, Somireddy Garu, and give a big hand to all the staff, Villangaru police officers and from the department for organizing this. It's phenomenal, and I'm so impressed and so happy to see all this. And good morning, everyone. Yeah. So నా పేరు రాజేశ్వర్ రెడ్డి, రాజు రెడ్డి అంటారు. ఇప్పుడు నేను పుట్టింది పెరిగినంత ఇక్కడనే కోట్గల్లి జెండా గల్లీ నుంచి ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? ఓ గుడ్, ఐ సీ ఎ ఫ్యూ హ్యాండ్స్. వెరీ గుడ్. సో నేను మొదలు ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాను. కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ నిర్మల్ హృదయ కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదివి దాని తర్వాత ఐ వెంట్ టు సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ, అదే విజయనగరం దగ్గర. అండ్ దాని తర్వాత ఐ వెంట్ ఫర్ మై కాలేజ్ టు బిట్స్ పిలాని ఇన్ నార్త్ ఇండియా. అక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళాను. సో ప్రస్తుతం అక్కడనే యుఎస్లో ఉంటాను. అండ్ ఐ బీన్ దేర్ సిన్స్ 1981 నౌ, well before any of you were born obviously. And నేను వస్తూ ఉంటాను, తను సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడికి నిజామాబాద్కు వస్తుంటాను. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 2 to 3 months ఐఎమ్ హియర్, మెయిన్లీ బికాస్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ వర్క్, ఫిలాంథ్రపిక్ వర్క్ కాల్డ్ కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ అని. So it's focused primarily on creating more economic opportunities in rural areas. నా అభిప్రాయం ఏంటంటే, for India to become an economic superpower, we have to create the districts of India have to become the engines of economic growth. అది కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏదో సిటీలో ఉండి పెరిగి ఆర్ ఈవెన్ అమెరికాలో ఉన్నా కానీ you have just as much talent, as much potential as anybody out there. Do not underestimate yourself. You are the future nation builders and builders of the global economy. Adi na namakam. దాని గురించి ఈ శాండ్ బాక్స్ అన్నది ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేశాం. సో ఇలాగే నేను ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి అమెరికా వెళ్ళి ఐ స్టార్టెడ్ ఎ కంపెనీ సియరా అట్లాంటిక్ అని. అది అంటే ఇట్ గ్రూ టు అబౌట్ 2400 ఎంప్లాయీస్ వరల్డ్ వైడ్. ఇక్కడ ఇండియాలో, చైనాలో మొత్తం ఒక 10 దేశాల్లో we had employees. And the reason why I'm mentioning that is, at a time when we did not have any of these access, ఇలాంటి అవకాశాలు లేకుండా మాకు exposure to these sort of things, it's a phenomenal job. Our quiz, I was so impressed with the quality of questions there, and I believe you are the one probably that did most of that. Give me a big hand, Somireddy Gariki. It is such a joy, such a wonderful way to engage the youth of rural India, and and it just so I'm just privileged to be a part of this. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే, your generation has far more opportunities than I did when I was growing up. I think that is something మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. When I was growing up, we did not have access to this kind of information. ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు, ఇప్పుడు there are people like Satya Nadella, CEO of Microsoft, CEO of Google, వీళ్ళందరూ మన ఇండియన్స్. తెలుసా మీకు? You guys all know that, right? సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే, ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి ఎవరైనా వచ్చారు అంటే, ఇండియాలో యూత్ ఇలా ఉన్నారంటే, మీకు so much of the world, definitely in America, they think of you as very bright people and they are actually looking up to you in many ways. So do not underestimate yourself. Each of you can become a Microsoft CEO someday. I'm hoping there will be a CEO of some of the large companies from this group. And if దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ రెడ్ బస్ అని కంపెనీ విన్నారా ఎవరన్నా? సో రెడ్ బస్ ఫౌండర్ కూడా మన నిజామాబాద్కి వెళ్ళి, తెలుసా మీకు? తెలీదా? ఫణీంద్ర సామా. సో అలా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చి చాలా పెద్ద కంపెనీలు పెట్టి అలా ఇంకెంతో మందికి అవకాశాలు క్రియేట్ చేయడం, జాబ్ క్రియేటర్స్. సో నాట్ ఓన్లీ కెన్ యూ బీ ద గ్రేట్ sort of people in the employment professional workforce, but you can also be the job creators of tomorrow. కానీ ఈ అన్ని అవకాశాలతోని there are also some challenges that your generation has, మా టైంలో లేకుండేది. ఏంటి? one of the big challenges frankly is this this device, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందే. Making good use of it is also a big challenge, because you can easily spend countless hours on that, on social media and all that. So Adi, just be careful about where you spend your time.
But probably the worst kind of challenge is what this program is all about. అదేంటంటే ఈ డ్రగ్స్ వలన వచ్చి ఇట్ కెన్ సాప్ యూ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఎనర్జీ. మీరు ఎంత పాజిటివ్ ఉండాలన్నా కానీ, ఎంత మీరు ముందు పోవాలనుకున్నా కానీ డ్రగ్స్ కెన్ హోల్డ్ యూ బ్యాక్. సో అది హ్యావింగ్ దట్ అవేర్నెస్ అండ్ మేకింగ్ షూర్ మీరే కాదు, మీ ఫ్రెండ్సే కానీ, మీ ఫ్యామిలీలో ఇంకెవరైనా కానీ, జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ దే డు నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు దిస్ ట్రాప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. Will you do that? Yes. Hello? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Will you say no to drugs? Yes. Okay. All right. No to drugs. And also, if you do all these things, even the opportunities, there is nothing to hold you back. Once again, do not underestimate yourself. So I also want you to say, yes, I can do. Can you say that? Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Wonderful. You can become a CEO of a company if you choose to. You can become the parliament member if that's the path you choose to. Or you can become an Olympic medalist if you choose to. It's all up to you. Miku, you have the opportunity. Whatever path you choose to pursue. But do not doubt yourself, and you have to work hard. And you have to stay away from the distractions. The biggest of those is drugs. And once again, give a big hand to all the organizers, especially Somireddy Garu, for putting together such a phenomenal program. Thank you, Andy, and wish you all the very best. సుశీల్ రెడ్డి గారు ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ పనిచేశారు, నిజామాబాద్ ప్రాపర్ వాళ్ళు కూడా. తను కూడా పిల్లలు ఉద్దేశించి, ఎందుకంటే పిల్లలంటే ఇష్టపడే వ్యక్తులు విద్యారంగంలో ఉన్నారు కాబట్టి స్పెషల్లీ అమ్మాయిలకు చెప్పాలి. నమస్కారము. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకు, ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి, విజయవంతంగా అమలు చేసినటువంటి సోమిరెడ్డి గారికి, ఎక్సైజ్ కమిషనర్ గారికి నా ప్రత్యేక అభినందనలు. అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సాధారణంగా మీకు పేరెంట్స్ చాలా విషయాల్లో జాగ్రత్తగా చెప్తుంటారు, కానీ మీరు చాలా కోపం వస్తుంది. ముఖ్యంగా సెల్ ఫోన్స్ వాడకం, పార్టీలకు వెళ్ళొద్దని చెప్పడము, ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా కోపాన్ని తెప్పిస్తాయి. కానీ వారి చెప్పే ప్రతి మాట మీ భవిష్యత్తును ఉద్దేశించి, మిమ్మల్ని బాగు చేయాలనే ఉద్దేశం చేత. మాకు మా నాన్నగారు మంచి పాటను వేశారు. ఆయన చూపెట్టిన మార్గంలో మేమందరము కష్టపడ్డాం కాబట్టి ఈరోజు మీ ముందు ఈ విధంగా నిల్చోగలిగాను. మా తమ్ముడు రాజు గారు కానీ, నేను కానీ ఈరోజు ఇలా ఉన్నామంటే మా నాన్నగారి పాటల్లో నడవటమే. సో అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి పేరెంట్ పిల్లలు బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉంటారు కాబట్టి దయచేసి వారి సెల్ ఫోన్స్ వద్దంటే వద్దు. ఏదైనా వాళ్ళు వద్దన్నారంటే వాళ్ళ మాట దయచేసి వినండి. నెక్స్ట్ పాత్ర టీచర్లది. తల్లి మొదటి గురువు అయితే టీచర్ రెండవ గురువు. మనం దినమంతా, ప్రతి దినము మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు టీచర్ల పర్యవేక్షణలో ఉంటాం కాబట్టి టీచర్లు కూడా మీకు మంచి మార్గాన్ని సూచించాలని అనుకుంటారు. వాళ్ళ మాటను కూడా దయచేసి వినండి. మీరేమన్నా తప్పు మార్గంలో వెళ్తున్నట్టయితే మిమ్మల్ని శిక్షించేది పోలీస్ శాఖ వారు. వారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా సూచనలు మీకు అందజేసినప్పుడు, ఇలా ఉండాలి అని చెప్పినప్పుడు మీరు వాటిని పాటించడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ మధ్యలో ఈ డ్రగ్స్ గురించి చాలా కేసులు వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకు అనంటే అది ప్రారంభం నుంచి మీకు అవగాహన లేకపోవటం వల్ల. అందుకని నేను ఏమని అనుకుంటున్నానంటే, స్కూల్లోనే ఒక పాఠ్యాంశంగా ఇలాంటి మంచి అవగాహన సదస్సులను మధ్య మధ్యలో ఏర్పాటు చేయడం వల్ల, డాక్టర్స్ ద్వారా కానీ, కాలేజీ ద్వారా కానీ, మన కమిషనర్ గారు ఏర్పాటు చేసినట్టు అవగాహన సదస్సుల ద్వారా కానీ మీరు అన్నింటిలో పాల్గొనండి. తర్వాత అవగాహన పెంచుకోండి. మంచి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసుకోండి. ఎంతో మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న మీరు దయచేసి ఈ అలవాట్లకు లోనుపడి మీ ఆరోగ్యాన్ని, భవిష్యత్తును పాడు చేసుకోవద్దు. విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ.
డిపార్ట్మెంట్ తరఫున సిఐ ఇన్స్పెక్టర్ స్వప్న గారు మెమోటో ఇవ్వాల్సిన కోవడం జరుగుతుంది సుజీని రెడ్డి గారికి. అమిత్ మెమోటో లేకపోతే మన డిసి వినాయక్ మెమోటో. బిగ్ క్లాస్ అందరూ బాగా. అలాగే మన ముఖ్య అతిథి రాజిరెడ్డి గారికి కూడా మెమోట్ ఇవ్వాల్సిందిగా మల్లారెడ్డి గారిని. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. కానిస్టేబుల్ ఎక్కడ ఉండడం మనోడు? ఓకే, నేను క్విజ్గా స్టార్ట్ కాబోతుంది. దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని కూడా క్విజ్ మాస్టర్ ధనుష్ మీకు వివరిస్తాడు. ఓకే, స్టార్ట్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఆడియన్స్, గుడ్ మార్నింగ్. So we are on a time constraint, so we'll try to finish this as quick as we can. So we'll have a total of 6 rounds. And I'll explain the rules of each round as we go through the round. And scorers and Arjun, are you ready? The most important part is of the audience. You have to stay quiet. Don't blurt out the answers. We'll also have questions for you and prizes for you. So wait for the end of the round. Don't say the answers during the round. So just make sure you don't say the answers while the questions are for the people on the stage. Just remember that. So we'll start the quiz. Everyone ready? Let's see the 6 rounds that we have. I'll explain the rounds as we go through them, but these are the names that we gave the rounds using Sanskrit terms. Let's move on to round 1. The first round, Svecha, which has 6 questions in total. Each of you will get a single question. There will be no passing. And you'll have options for this. Each question has 4 options. And you'll have 3 choices. So if you answer it on the first choice, or the first attempt, you will get 15 marks. But if you answer it wrong, we'll go to your second attempt. And then if you answer it right, you'll get 10 marks. And on the third attempt, you'll get 5. Obviously, you won't have a 4th attempt because that will be the answer. So we'll start from team A and we'll go in clockwise direction. And since there is no passing, it will be a direct. This is basically to open your accounts, not to start with 0. But let's see how it goes. First question to team 1. You all have your mics on, right? Just keep them there. We'll start easy with round 1. What household ingredient is normally used to treat stomachache? If you know the answer, you can directly speak into the mic. Team A. From Nirmal Hriday Junior College. What is your first answer? Say it into the mic. C, option C. They say option C, Vamu or Ajwain. Audience? They get 15 points for that. Very good answer. The answer is Vamu. Moving on to second question for team 2. Everyone uses digital gadgets and they are usually measured by a certain type, as you can see, by length, by width, by diagonal or by thickness. You have TV, they say 55-inch TV or 10-inch tablet. How do you calculate this inches? How do you measure these screens of particular digital gadgets like TVs, phones and tablets? Team B, you can answer into the mic.
Option A. Diagonal. Option? Option C. Option C, bites diagonal. Is it correct? Team 2 also gets 15 points. Good answer. Going on to team C. To produce the most sound, what metal or alloy are the bells made out of? Usual bells are made out of which of the given metal or alloy to produce the most sound? Option B, bronze. Team C says option B, bronze. Which is the right answer. 15 points to team C as well. Audience, I can hear a lot of noise. Just try to keep it low. Moving on to question 4 for team 4. According to the 2019 Mint series, which coin among the given options is made out of stainless steel? If you look around coins in your daily life, you can easily identify which coin is made out of stainless steel. Option D you can answer. Option A. Option A, 2 rupee coin. Audience? Audience says 5. But team D is has given the correct answer. It is 2 rupee coin. 5 is made out of a alloy of copper and nickel. Only 2 rupee coin is made out of stainless steel. 15 points to team 4. Everyone seems to be getting the maximum marks so far. Next question to team E. Simple question, which vitamin is most abundant in banana? Team E, your answer. Mama. Sir, it's B1. Option is unfortunately the wrong answer. What is your second? C. Option C? B6. Well, you get 10 points for that. Team E gets 10 points. It is vitamin B6. And final question of round 1 to team F. Which of the particular given sports, if you play for a period of 30 minutes, will consume the most amount of calories? Just think. This one you can easily work it out by looking at the options. Question is for team F. What is your answer? Option C. Option C, swimming. Swimming. What is the reasoning behind swimming? It will involves a lot of physical work. Physical work. Won't football and hockey also have a similar amount of calories spent? Okay, well, since it's an individual sport, as you're trying to say, but swimming is a correct answer. 15 points to team F. We'll have an audience question as well, and you can calculate scores by then. Audience question. Arjun. Which part of the body does not take oxygen directly from the blood? I can see a red shirt there among the yellow shirts. You. What is the answer? Can someone get a mic to him? I'm pretty sure you have a loud voice. Try to shout it out. Option B. Where does it take oxygen from? What you said is correct. I'm just trying to ask a bit more from you. Skin. You change your answer? Well, we'll give you the... You already said to your answer, which is skin. Give it to the purple. Skin. They said skin. I told it's the wrong answer. Sir, answer is tongue. Tongue. Okay, there are too many attempts. The answer is cornea. We'll have more audience questions. And cornea takes the oxygen directly from the air, so it doesn't need to take it from the blood. So scores after round 1. We have team A
with 15 points. Team B also with 15. And F also with 15. Right? I think directly connected there. And we'll show the screen at the end. You can just give me the sheet. So moving on to round 2. Here where things get a bit different. We'll have something called pounds. I'll just explain it to you, so listen. We'll go in clockwise again. Each one will have their own direct question. But it is their direct. But you know the answer. So if you want to risk, you can raise your hand. It is their direct question, but if any of the other 5 teams wants to answer, you can raise your hand, which means you are pouncing, and you can write down the answer. Do not say, you just have to write down the answer on the pages given to you. But there is a risk. If you get it right, you get 15 points. But if you get it wrong, there is a negative. So it is up to you. You can either risk saying writing the answer, or you can wait for the pass. There is passing here also. So if team 1 doesn't answer it properly or correctly, it will go in the clockwise direction. Everyone got it, or do you have any other questions? Understood? If you are raising your hand, don't say the answer, write it down. And if no one raises their hand, or if anyone raises, I look at the answer, give them marks, come back to your direct. Then you can answer on the mic. Okay? And on direct, you don't have any negative. You can guess and you can make any guesses. Moving on to the first question. Very important organization, FSSAI, which you can see in almost every food packaging. There will be an approval from FSSAI. All I want you to answer is, what does the 2 S letters mean? What is the abbreviation for the 2 S letters in the logo? You can try to figure it out based on what the company actually does, what the governmental body. What it mainly does is, it regulates the manufacture, storage, distribution and sale and import of food articles. Anyone bouncing? The direct question is for team A. Team F is bouncing. Only F is bouncing. Was it? Team F with a wonderful answer, they get 15 points on the pounds. You can clap. There is no tax on clapping. Okay, since there is no pounds, we'll directly go to team A. What is the answer? Storage and sale. Storage and? Sale. You took it from the question itself, huh? Not the right answers. Pass? Pass. Come on, you can guess. There is no negative in guessing. Safety standards. Safety and? Standards. Wonderful answer. 10 points to team 5. It is Food Safety and Standards Authority of India, the abbreviation of SSAI. Moving on to the second question for team 2. Our Nizamabad, United Nizamabad, both Nizamabad and Kamarati, we have 2 big dams. Sriram Sagar with 90 TMC capacity and Nizam Sagar with 30 TMC capacity. All I need you to write is, what does the TMC stand for? Very important abbreviation that everyone should know. It is your direct, so you don't need to write. You can directly answer. Anyone else bouncing? No one risking? You can answer on the mic. 1,000 million cube. 1,000 million? Cubes. I'll see if I get a better answer or I'll give it to you. Team C? 1,000 millicubes. D. So on passing won't have, you need to be quick on the pass. So if you don't know, just pass it. Pass. Ton per meter cube. Ton per meter cube. 1,000 million cubic meters. 1,000 million cubic meters. No? Audience, just shout it out. It is 1,000 million cubic feet. Since you said the first one, I'll give you 5 points for that, team B. And I'll give another 5 points to team F.
but none of you got the actual right answer. Very good answer. It is 1000 million cubic feet, not meters. Moving on to the third question for Team C. We'll show you a small video here, and then I'll ask you the answer. Let's look at the video first. You can put sound also. The archer fish are incredibly accurate, shooting from fish to target in about 1/10 of a second. Go back to the question slide. What you are seeing here is an archer fish targeting an animal that is above the water. So basically, from under the water, it shoots the prey that it wants to eat, which is above the water. What I want you to answer is, which principle of physics that we take years to study does this fish know from birth? Which principle of physics? A very important principle that you might have read it in your textbooks also. No bounce. Wait. If you know, raise your hand. That is their question. If you know, raise your hand and write it down. No one is bouncing. Are you bouncing? Raise your hand. Write it down. Cover it. 15 points to team 4. Very good answer. No one else is bouncing. Pascal's principle. Not the right answer. Team E. No, they already, it's on the pass now. Refraction. Wonderful answer. 10 points to team E. Show the answer. It is refraction. I think everyone heard about the principle of refraction, right? So it has to calculate in its head before seeing the perceived target and then hitting the real target. So it knows the principle by birth while we study it over the years. Moving on to the fourth question for team D. All I need you to write is the name of the person. There are many clues in the given timeline itself. I just need you to write the name of the person. Very important person. I blanked out his name. He is born in Kumbakonam. He was also a member of the Rajya Sabha at one point of time. He has 2 undergraduate degrees, mainly in agriculture. Very important clue there. Another important clue is he worked closely with Norman Borlaug. Audience, silence. Write it down. Team 4, what is your direct answer? You can answer it. Pass. MS Swaminathan. Let's look at the answer. Wonderful. Team F gets 15 points. F, direct question 15. Pass only is 10. And team B and C also gets 15. Very wonderful answer. MS Swaminathan is the father of, and the person you saw before, Norman Borlaug, is the father of green revolution in the world. And he got inspired. MS Swaminathan worked along with him to bring in the HYV varieties that we use. Very good answer. Fifth question to team E. Pretty sure in every farmer family you would have this kind of urea bags provided by the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, IFCO. What is the percentage of nitrogen that is usually present in these urea bags? Under the urea you can see some percentage N. What fixed percentage of nitrogen? If you want to catch my attention, raise your hand like this. I can't see like this, okay? Bouncing. ये कॉपी कराऊं? करा दे विजुअल है. 15 points to team B. Very good answer. Team E, no one else is bouncing. So team E.
Come on, you can guess percentage. Just say a percentage. 80%. 80%. 60%. 60%. Halfway through, 70. 70%. They just said 70. Come on, 1 to 100. 20%. 20%. Audience. 40? Very good. You can give him a book. 46%. Small books. Moving on to the next question for last question of the round to team 6 or team F. Given in the picture is a person called Reverend Stephen Hales. Very important person. He has invented many devices like surgical forceps, pneumatic trough and many others. But what you see in the picture is he is the first person to measure something. You can see he is measuring using a horse. What was he trying to measure in this picture? For which we use a completely different device today in the current days. The simple answer that you have to give me is what is he trying to measure? I'll give you extra points if you even write the device name that we use right now. 2 parts. But if you want to bounce, you can just write the first part. What is he trying to measure? No one is bouncing. You can guess. Team E bouncing. Direct question to team F. You can try to guess. Is catching something. There's a horse lying below. What is he trying to calculate or measure? In our current days, many people measure day to day also. Direct question. Try. Maybe your guess can be the right answer. Oxygen rate. Blood oxygen or oxygen rate. Team A. Pass. Team B. Pass. Now you can try to guess something. Measure height of the tree. Height of the tree using horse. That's a unique way to measure. Blood vessels. Blood? Blood vessels. They are trying to measure? Blood vessels. Vessels. Why would they measure vessels? You can improve your answer. I'll give you another chance. No answer? Passing on. Blood pressure. Blood pressure, and what device do we use right now? What is the device that we use to measure blood pressure? Let them answer. If they don't, we'll come back to it. Team 1, Team F. You can answer. Sphygmomanometer. Wonderful answer. 10 points to Team E and give an extra 5 to Team F. 5 for the sphygmomanometer and show the answer as well. So he is actually trying to measure blood pressure using the capillary tubes. And now we use sphygmomanometer. Very good answer. That is the end of round 2. Do we have the scores? Before that, we'll go to the audience question. In every food packaging, again going back to food packaging or even books or any other materials that you buy in your daily lives, if you turn it around, you will see a barcode. And a very important type of barcode that we use is EAN barcode. And under it, there are a particular number of numbers. I just want you to answer how many numbers are there under this barcode. 18, 13. Wonderful answer, 13. Come over and get a book. So you have 13 digits in the EAN barcode. There is one more audience question. And before that, we'll just have a look at the scores. We have Nirmal Hrudaya Junior College at 15, Nillard School at 50, SPR at 30, Abhyasa also at 30, Bansal at 40, and leading the quiz right now is Vijay High School with 55 points.
Very good answers from each of you. Going back to the quiz. One more audience question. In the Paris Olympics, the medals that were given were made out of a particular metal. If you see, there is a hexagon in the center. I want you to answer from where is this metal brought, or what is that metal made out of? I can see a hand there. From? Okay, it is made out of iron, but what is the speciality? Think Paris. Maybe it's light iron. It is made from Japanese collected from electronic devices. Very good answer, but that is not for the Paris Olympics, it is for the Tokyo Olympics. What is the special about that hexagonal part? Wrought iron. Wrought iron. It is made out of iron, but from where? Think Paris as it. What is special in Paris? Eiffel Tower. So it is made from the scrap iron that is found from the Eiffel Tower when they are trying to make the Paris Olympic medals. So it is made from the scrap metal from the Eiffel Tower. Moving on to third round. Same round, but we'll go anti-clockwise. If you want to answer, you can bounce, raise your hand and write it down again. First question to Team F. This is a bit more reasoning. I need you to give me the reason. It's not a single word answer. That's why we named it Yukti, which means you have to give me the reason behind it. First question to Team F. Because the question is itself formed in the way that you have to give me the reason to answer it. Direct question to Team F. Anyone pouncing? If you see the image, many of the zebras, when they are grazing in the open field, they usually stand sideways, as given in the image. Why? Why do they stand like that? What is the special reason or an important reason to why they stand sideways to each other? No one is pouncing. We'll go directly to Team F. In order to camouflage. In order to conceal themselves. Camouflage. I need a better answer. Why? Why camouflage? Okay, to camouflage. That is your answer. I'll see if I can get a better answer. If no one gives me a better answer, I'll give you the points. To be safe from the predators. But why like that? That's what they said. So they can escape. But why sideways? Over all the field, in all directions. So they can see the whole 360 degree view. I will give you the 10 points to Team E. It is not to camouflage, but to have a 360 degree view. So if the predator comes from any side, they will be ready to alert their group and run away. Okay? They are black and white. It's very hard to camouflage in between the whole brown grassland area. So 10 points to Team E, and direct question to them as well again. Why are scientists more worried about the melting of ice in Antarctica compared to melting of ice in the Arctic region? Or to paraphrase it, why is the melting of ice in Antarctic region dangerous compared to melting of ice in Arctic? Wait. Now if no one else is pouncing, then I'll give it to you. Write it down. A bit quicker, please. You can think logically and figure it out as well. Why the Antarctic ice melting is more dangerous compared to the Arctic ice melting? We'll come back to your audience if no one answers on the stage. So just wait for a while.
I won't give you negative, but I also won't give you any positive. You are close, but not the right answer. You can go ahead and answer. Arctic Circle, the most of the time it is night there, and Antarctic has sunlight. But what about the other 6 months? It'll be. And Antarctica is mostly virgin, and there is bacteria and viruses. And, passing on to Team C. There are many dangerous viruses and under the ice blocks of Antarctica. Think global warming. Moving on to Team B. Team A. You can guess. As water flows from north to south pole. As water flows from north to south pole. Does it? I'm not sure. Water flows in different currents, right? There will be different currents throughout the world. Okay, let's assume water flows from North Pole to South Pole. Then what happens? Then Arctic Circle melting should be more dangerous, no? Then why is Antarctica ice melting more dangerous? Still not correct. That happens for both Arctic and Antarctic, but I want why Antarctic is more dangerous. Sir, near to Antarctica, the small Oceania countries are present. So if Antarctica goes on melting, then these islands may be submerged in future. Sea level. But Arctic ice also melts and it will also increase sea levels, no? Does it? Yeah. So, but in the north, no one lives over there. It doesn't matter. Remember, if sea level rises, throughout the earth it will rise at the same level. It won't start from rising from here and then it will go to the top. So when sea level rises, the whole ocean level will rise at the same time. So that will be a bit difficult. I'll give you one more chance. Go for it. Because there is a ozone hole above Antarctica, and UV rays are harmful for humans. Not the right answer. Audience, can you get them a mic? Because Antarctica has very more ice, so when the Antarctica melts, it have control on Earth's rotation and axis. It will affect on it. No. Algae is forming and sunlight is not reflected back. But what does it have to do with ice melting? Due to that sun rays and heat is captured in the algae. Due to that ice is melting. You are giving me the reason for why ice is melting. I want you to give me a reason for why Antarctic ice melting is dangerous. Pass to another one. I will take one more answer and then I'll give you the answer myself. Due to methane and carbon dioxide, ozone depletion takes place. Okay, but what is the answer for this? Depletion of ozone leads to UV rays, and this will lead to melting of polar ice caps and glaciers in these regions. Okay, very good. But both Arctic and Antarctic have ice caps. Both can melt. But why is one melting dangerous than the other? More carbon dioxide and methane is present in Antarctic region. Let's have a look at the answer. Antarctic ice is basically land-based ice, whereas Arctic ice is already floating. When you put an ice cube in a glass, if it melts, does it increase any level? It will be the same. So when Arctic ice melts, there will be very little fluctuations in sea levels. But Antarctica ice is based on land ice, so it is almost completely over the land, and it mainly contains fresh water. So when it melts, the whole sea level rises, which is much more dangerous when you compare it to Arctic ice. All you need to keep in mind is Antarctic ice is land ice, whereas Arctic ice is sea ice, which is already floating in the sea. Right? So when there is melting in Arctic ice, there will be very little fluctuations in sea levels. Got it? Moving on to next question for Team D. The people of Sundarbans follow a particular method. This method was adopted by people from Kabal and Amrabad in Telangana, and they also started wearing these specific masks after the recent deaths that occurred due to tiger attacks.
right? So after these tiger attacks that keep happening in Kawal and Amrabad, they followed the same method that Sundarban people used to follow, and they started wearing specific masks. What I want you to answer is, why are they wearing these masks, first of all? And how do they wear these masks? They do not wear it as we usually wear it. They wear it in a different way. So two parts. One is why do they wear these masks and why and how do they wear it? Why and how? Pawan Singh, raise your hand. Write down two parts. Okay, that is fine. Write the why. I will give it to them. Very good answer. They get 15 points. Wonderful answer by team B. No one else is pouncing, so we'll move on to team D. If you know it, you can try. ఎలా వేసుకుంటారో ఎందుకు వేసుకుంటారు? Stay away from tents. So if you wear mask, they'll run away. Radiant. A better answer. How do they wear it? Team C. You can think very logically. The answer is very different from what you might be thinking, but they cracked it correctly. What is your answer? Pass. You can try. Team C. We can give you a lot of time. Team A. Team F. Come on, give it a guess. How do they wear it differently, and why do they wear it? Wear the masks in such a different way? So because tiger attacks when it sees your eyes, so they cover their eyes in such a way that tiger won't attack. So they cover their eyes. But if you cover, so you are saying if you look at the tiger, they'll attack. Yeah. So basically they'll blind themselves, like cover their eyes, so the tiger can't attack it. Not completely, but Okay, very first time I'm hearing, but seems to be a different reason from what you're trying to say. I think everyone answered right. Everyone tried. Audience. Come here. They wear it at the, so behind their face. Okay. And why? అంటే వెనకేసుకుంటే అటాక్ చేయవా ఎలా? So what he is trying to say is they wear the mask at the back of their head. But why? To protect from themselves. From? అంటే ఇంతకుముందు వెనక వేసుకోకపోతే ఏం చేసే టైగర్స్? వెనక నుంచి అటాక్ చేసే. So if they wear it behind their masks, the tiger will think that they are seeing them from the back as well, and they will not. Wonderful answer. Come on to the desk. Let's go to the answer. So tigers are basically ambush predators. They'll only attack you when you turn your back towards them. So that is why many people were dying due to tiger attacks, because the tiger tries to ambush you from the bushes when you are walking. So they'll come from the back and try to attack you. So what these people found is they'll wear this type of masks on the back of their heads. So basically the tiger will think that this man is seeing me, so I can't attack him. So they'll have that fear. Since they are ambush predators, they won't attack you head on. Wonderful answer by both team B. And what is your name? Likit Gaud. Very good. Moving on to next question for team C. This one also has, if you want to read. The LPG cylinders that you use in your houses have a gas called butane gas. But in addition to it, there is another gas called ethyl mercaptan, C2H6SH, which is added to the cylinder for safety reasons.
What is this particular reason for adding this additional gas ethyl mercaptan? Enduku add chesaru? Right? Are you raising your hand? Any pounces? No one is pouncing. That is the direct question. You know why? You just have to figure it out. You already tell the answer. I'm pretty sure everyone knows the answer. Why do they add this ethyl mercaptan gas to the already butane gas that is present in the LPG cylinders? And I'm saying for safety reasons. I need a specific answer. Write it down. Not the right answer. Which one has this? Minus 10. Team 4 gets minus 10. That is not the right answer. And team F gets 15 points. They give the correct answer. Direct question to you. Prevent the butane gas from leaking out of. To prevent it from leaking. Okay. Option B. Pass. Option team A. You can guess. ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు ఇథైల్ మెర్కాప్టన్ అనే గ్యాస్? సో డైరెక్ట్గా బ్లాస్ట్ కాకుండా అంటాం. ఓకే. టీమ్ ఈ. Butane has no smell, and when it leaks, we don't know it leaks that. So then ethyl mercap is used for the smell. Very good answer. Team E gets 10 points. Butane basically is a colorless and odorless gas. It does not have any smell. So if your cylinder is leaking, you will never know until it blasts. So to prevent this leakage or to know when it leaks, they'll add this particular gas called ethyl mercaptan for the smell. So whenever your gas leaks, what you're smelling is not butane. It is ethyl mercaptan. Okay? Very good answer. Team B's question next. Another urea question, but this is a bit different. In urea also you have a specific type of urea called neem coated urea. What is the reason behind using neem coated? I need very specific reason, not something like antimicrobial or antifungal or more effective, not like that. There is a particular reason why they use neem coated urea. They can use many other substitutes instead of neem to make it more durable or more, productive. But why do they use neem, especially neem, along with the urea? What is the specific reason behind it? No one is pouncing. Let's go to team B. No minus marks, you can guess. Direct question. For plant growth. They can use many others. Now, why you specifically neem? For plant growth, they can directly use urea only. More medicinal values. No. I just said antibiotics and this you can use other than neem. There are many antimicrobial plants also. Why specifically neem? Neem is a natural pesticide. So okay, pesticide. For easy penetration to the roots. Easy penetration. For killing? Bad microorganisms. Team C? Neem is available abundantly found. So they use neem. Moving on to the audience. To increase the height. No. It may increase, but that is not the main reason they use neem coated urea. And it is more effect on the bad bacteria. More effective on the bacteria. Now you are giving me more generic reasons. You can use many other plants instead of neem, but why only neem coated urea? Sir, in neem plant the oxygen amount is more, due to which the plants can grow more effectively. Not the specific reason. Maybe true. Sir, neem was bitter
Insects are not affect the plant. So neem is bitter, so insects won't come near the plant. Very good reasoning, but not the right answer. The bitterness comes for another reason, but not the insecticide, not for the insects. Last answer from the audience. Sir, neem is antibacterial, so plant will not be affected due to bacterial diseases. Okay, that is not the right answer as well. Let's look at the answer. So there are two specific reasons. First one is neem coated urea has the capacity to release nitrogen in a gradual manner. So it will take longer times for the urea to get used, which is more beneficial for the plant. But more than that, the government uses neem coated urea to prohibit its industrial usage. So many people, they buy the subsidized urea from the government and they use it in some other industries, right? So to avoid it, when you add neem, it cannot be used for any industrial purpose due to its bitterness. So hence these two are the more important reasons why neem coated urea is used. Moving on to the final question for team A. Scientific explanation for why honeycombs are formed in hexagonal shapes. మీ అందరూ చూస్తున్నారు, everyone knows that honeybees build their hives in the shape of hexagons. But why? Anyone pouncing? We'll make it quick. No one is pouncing. Team A, your answer please. What is the important reason behind the hexagonal shape of honeycombs? No answer? Yes. Ask. It can be easily fill the honey. It can? Into the mic please. It can easily fill the honey. It can easily fill the honey. And where shapes fill jayeva? Why only hexagons? Better answer. Team F. The eggs of the honeybee can fit in the hexagonal shape. That's why only hexagons? Oh, so you are saying eggs are in hexagonal shape? No sir, eggs. The honeybees babies. Okay. That's one I'm saying. So they'll fit into the hexagons. If it is square or circle, they won't fit. It will fit sir, But why only hexagons? It has more structural resistance and it has more volume. More? Volume. Than any other shape. I'll give it to him. 10 points to team 5. Structural stability is there. Another important thing is they'll take less space, which makes it use less wax. So it is less work for them also. Right? Moving on to the so basically, if you see, the hexagon shapes make it strong, efficient, as well as minimize the use of wax. 10 points to team E. Audience question, by then you can calculate the scores. I'll let two answers from the audience. Read the question. This is something that your mothers do most of the days in the kitchen. When you do this particular task, a particular synthase called lacrimatory factor synthase, LHS, is released. This enzyme contains something called sulfonic acid, right? This particular sulfonic acid, it rearranges itself into syn-propanethiol S oxide. All these are chemical terms you don't need to worry about. All I want you to answer is, which task is your mother doing for all of this to happen? What is the task that your mother is doing? Cutting onions. So what happens when you cut onions? This enzyme is released. And then what happens? No onions cut just changes. It makes us cry. Very good. Wonderful answer. So this is a process that goes behind cutting onions. So when you cut onions, all these chemical reactions happen, and that last oxide that you see, that affects your eyes and make you cry. Wonderful answer. Moving on to the scores. We have Nirmal Hruday at 15, Abhyasa at 20, SPR 30, and then Little Hearts at 65. Bansal and Vijay High School both are currently leading with 70 points. And Little Hearts, you can also catch up.
only 5 points behind them. And all others also we have still a lot more questions to answer, so you can also catch up. If you come into the quiz like Dhoni and hit all the questions. Moving on to round 4. This is a special round mainly to bring you awareness about drug abuse. So this round is called Nisha Mukti. This will also be a direct question with options round. So everyone will have a single question with 4 options, same as round 1. 15, 10 and 5 marks for 3 attempts. We'll start with you now, team F, and then we'll go anti-clockwise. First question. Which part of the human body are highly affected? Which parts? By these narcotic drugs. So when you use narcotic drugs, which part of the human body are highly affected? Audience, silence please. Option D, brain and nervous system. They say option D, brain and nervous system. Correct, na? Let's give them 15 points. That is the correct answer. Moving on to second question for Team E. Under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, NDPS, what is the maximum sentence that you can give for manufacture, transport and sale of narcotics? In the prelims, you know, if you use narcotics, you will get up to how many months? 12 months, right? But for manufacturing, transport and sale of narcotics, what is the maximum imprisonment that you can get? Since this is more severe than usage, right? They are supplying it. What is your answer, Team E? Option C. Option C, up to 20 years. Let's see the answer. They get 15 points as well. So up to 20 years rigorous punishment will be given to them. Next question to Team D. Another important part. You already know the Golden Triangle. Myanmar, Laos and what is the other country? Thailand. Similarly, there is another triple country, 3-country part called the Golden Crescent. They are also part of Asia's principal areas of illicit opium production. So I need you to identify what these 3 countries are that are part of the Golden Crescent. You know what a crescent is, right? Your answer please. Option C. Pakistan, Iran and Iraq. Not the right answer. What is the second attempt? You can guess. You have A, B and D left. Option D. They say Iran, Afghanistan and Pakistan. Let's see the answer. They got it right. 10 points to Team D. It is Iran, Afghanistan and Pakistan. So most of the supply towards the Punjab side will be received from these 3 countries. Moving on to Team C. Which among the following is a common effect of drug abuse? Fairly easy question to answer. Option C, damaged relations. Option C, damaged relations. That will give you 15 points. Moving on to Team B. In a bid to tackle drug abuse, almost 20,989 high schools in Telangana have established particular clubs, certain clubs. What are these clubs called as? What is the name given to these clubs? Rakshana, Prahari, Bala Vikas and Swastha. Which of those is the correct answer? Team B, what is your answer? We'll have to make it quick. Option A. Option A, Rakshana clubs is unfortunately not the right answer. There are only 3 options left. Option C. Option C, Bala Vikas. That is also not the right answer. What is your final guess? Option B. Option B, Prahari clubs. See the answer? You get 5 points. You got it on the last attempt. Last question to Team A. All I need to fill in the blank. What is the name of the movie?
which is also the name of the state which has the highest number of opium abusers with almost 56.3%. So to bring awareness to that state, they have created this movie named Udta Dash. Which state are we talking about? Which is also the name of the movie. Team A, what is your answer? Uttar Pradesh. So it's Udta Uttar Pradesh. Rhyming on that. Not the right answer. What is the next guess? Say it into the mic. Option D. Udta Jammu Kashmir. Not the right answer. What is your last guess? Goa or Punjab? Audience silence please. I can hear the answer till here. Option A. Udta Goa? Let's see the answer. Udta Punjab. Right? So they do not get points on this question. Let's move on to audience question. On whose birth anniversary is a National Anti-Drug Addiction Day celebrated? Sir, June 26. That is the International Day for Illicit Drug Trafficking. I am asking the National Anti-Drug, and I am asking on whose birth anniversary? In India, Newton. Why has what has Newton has to do anything with the drugs? in India it is celebrated on the birthday occasion of Mahatma Gandhi. Very good answer. October 2nd, the birth anniversary of Mahatma Gandhi. So to keep the scores in suspense, we will not show you now. We'll show it after the next round. Vinod. So I'll explain the rules while they set the buzzers. Can we get the next slide? So round by Seegra, or who is the fastest? So here we have 6 questions. There will be no direct questions. Every question is for everyone. We'll give you a buzzer on the tab. So whenever you see the question on the screen, if you know the answer, you can press the buzzer. There will be a green button. You can directly press it. And we'll have a list of who pressed the fastest. So whoever pressed the fastest, will ask them to give me the answer. So if you give me the correct answer, you will get 15 points, and we'll end the question there. But if you give me the wrong answer, you will get -10, and who is the second fastest, they will get a chance to tell me the answer. Did everyone understand? So I'll give you chance to the 2 fastest people who press the buzzer. If the first one answers it wrong, only then the second team who is the fastest can answer. But if the first one answers it correctly, they'll get the 15 points, and that will be the end of the. Now just go to Google and type buzzing.live. You'll also get a sense of how it works. And then just press it. Write your team name, team.
Team A, can you press your buzzer? Okay. Team B. Team C. Team D. Press the buzzer. Team. We will have a small washroom break if any of the other teams wants to go. I will set the buzzers. Team F, can you press your buzzer? Okay, wonderful. Press Team East also. Okay, Team D, can you press your buzzer? So I'll just give a sample question. We'll wait for Team E also. I will explain to them. So I'll ask a simple question. If you know the answer, press the buzzer. And only answer when I say your team's name. You might think you have pressed the fastest buzzer, but according to the device, we'll know who pressed the fastest. What is the capital of India? Team D has pressed the fastest. Delhi, very good. So you basically understood what happens, right? So you can even see who pressed you can even see the list in your phone of the order of buzzing. So I can clear the buzzes, right? So we'll just wait for Team E and then we'll start. So all the 6 questions will be on buzzer. And on the right side you can see the English question. Just in case we also included the Telugu question also. If anyone is more comfortable reading Telugu. నాన్న లాస్ట్ రౌండ్ అయిపోతుంది నాన్న 10 నిమిషాలు అయిపోద్ది. ఈ రౌండ్ అయిపోతే కంప్లీట్ అయిపోద్ది. అయిన తర్వాత లంచ్ కూడా రెడీ అయింది. అందరికి కూడా క్విజ్ అయిపోయి లంచ్ పెడతారు. నో టెన్షన్. ఆడియన్స్ ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి స్కోర్స్ వచ్చేసి Team 1 15, Team 2 70, Team 3 45, Team 4 30, Team 5 85, Team 6 85. Okay? Start. In the last round. You understand how buzzer works, right? Just press your buzzer once. I'll count to 5. Everyone press their buzzer. 1, 2, 3, 4, 5. Press your buzzer. You can even see the list of buzzing below it. Okay. So we'll start the round. Everyone ready? Fingers on your buzzers. Don't press it before the slide comes. Okay. First question of round 5. RBI has introduced a particular specific feature in their notes called bleed lines since the 2015 notes. What is the purpose behind adding these bleed lines? So if you see here, 1 second, I'll just show them. These are the bleed lines. Why did they specifically add these bleed lines? Team D has pressed the buzzer first. Answer. To prevent fake notes. To prevent Fake notes. Fake notes. So in fake notes they won't add those lines. Not the right answer. -10 for Team D. Team F has pressed the buzzer. What is your answer? For security. There are many security features, but why these specific lead lines? I'll give you another chance to answer it. Team F? The color will be bleeded. -10 to Team F as well. Audience? White shirt? Shout out the answer. Increasing in number. But why? What is the reason behind adding them? For blind people, very good answer. For visually blind people, they are actually engravings. You can feel it when you touch the notes. They are actually engraved lines. So for blind people, they cannot know what note it is. So for them specifically,
they added these bleed lines. Moving on to the second question. In the world of cyber crime and cyber security, what does the term golden hour mean? Golden hour. No one seems to be answering on the stage. Very important hour, golden hour in cyber security. What is this golden hour? No one is taking the risks after the first two negatives. Audience? It is the best time to hack. Best time to hack whom? People. So he says golden hour is the best time to hack people. So at that point of time, it is very easy to scam people and hack their devices. Not the right answer? Anyone else? Very good answer from the coordinating teachers. It is the first hour after the crime has been done, cyber crime, where you can report the crime and you have the best possible chances of catching the people. So the first hour or the first few hours of the crime are known as the golden hours, where you can it is easier to trace during the first hour. Moving on to the third question. Svalbard Global Dash Vault. It is located in Norway and it is used to store something very specific from all across the world. What is preserved in these vaults that ensures food security, biodiversity from around the world? What is secured in these vaults? ఈ వాల్స్ లో ఏం దాచిపెట్టారు బేసికలీ? Which specific items from around the world? The key points for you to see is food security and biodiversity. Team F has pressed the buzzer. What is your answer? Seeds. Wonderful answer. That gives you 15 points. It is Svalbard Global Seed Vault. Vittanalu. That's where they store almost all types of seeds in this particular vault, mainly to prevent that extinction. Moving on to the fourth question. Think very carefully before answering. Before, the logo used to be two circles, green circle and red circle, but later they changed it to green circle for vegetarian and red triangle for non-vegetarian. What is the reason behind this? Another similar reason? Team E has buzzed. Sir, so that color blindness people can also recognize. Very similar answer as I have told you. Mainly for the color blind people. Before they couldn't recognize whether circle is non-vegetarian or vegetarian. They can't see green and red color. So they changed the circle in the non-vegetarian logo to red triangle. Clap for them. Very good answer. Moving on to the fifth question. Before injecting with a syringe, why do nurses do the following action? Team C has buzzed first. So when they inject the injection into a liquid, the glass may enter into the injection, so to remove the glass. To remove the Small particles of glass. glass. To remove what? I need a specific answer. What did you say? Gas or glass? Glass. But how can glass go into a syringe in the first place? It's very hard for a glass to go into the syringe, right? 1 second. Who is the second? Team E. -10 to Team C. Sir, to make sure that the gas in the syringe goes out. So Gas? Gas can Air bubbles you mean? go out. Air bubbles can go out of the syringe. Okay, I'll give it to you 15 points. Mainly to remove the air bubbles, not the glass. Glass cannot go into the thin syringe needle. Glass. Right? Last question of this round on the screen. Question. Sacharum officinarum is a scientific name of which raw material or plant
associated with industries that are specifically found in Nizamabad and Kamareddy districts. Sacharam officinarum. Very important plant or crop that you see around here. It's Sacharam officinarum. Team B has first. Turmeric. Turmeric is not the right answer. And next one is Team C. Jaggery. What plant? Plant. Jaggery ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Sugarcane. Sugarcane is the right answer. I'll give 15 points to Team C and Team B gets -10. That is the end of round 5. Next round. Okay, we have audience question also. The front part of the high-speed bullet trains that are found in Japan are inspired from a very specific creature. But everyone seems to know. Kingfisher. Where? Kingfisher. Very good answer. Come on to the stage. Can I get the answer? It is actually Kingfisher. The front head of the Kingfisher is taken into account and they made the same shape for the high-speed bullet trains. I think we have one more audience question. Yes. Created by Vishwakarma, the divine architect of the gods, Sudarshana Chakra, said to have almost 10 million spikes arranged in 2 rows. This golden disc represents the power of knowledge, time and cosmic order. Simple question, mythological as well as somewhat scientific related. What is this chakra made out of, which is considered very essential for our daily lives? Clock, sir. Clock. Time. No, not clock. I said which is essential part of our, okay, you can say clock but not the right answer. It is made out of something else. Sir, copper. Copper, okay. Very good guess, not the right answer. Anyone else? Gold. Gold, okay. Even better because of the color. Not gold. Anyone else? Just shouted the answer. Bronze. So they're all trying to. Bronze. Not bronze. It is something very different. It is not your usual metals or. Copper. They said copper already. Hafnium. Hafnium. Now we are going to complex elements. Let's see the answer. It is said to have made from sun's rays or sun's dust. Mythology, they can make anything out of anything. So Sudarshan Chakra is said to be made out of sun's dust or sun rays. Right? We'll see scores before going into the final round. The final round is a bit different. You will have 3 images. It is a connect round. You have to connect the 3 images and give me a single answer. Nirmal Huday with 15 points, Abhyasa 20, SPR with 50, Little Heart 60, Vijay High School at 85 and leading the quiz as of now is Bansal Junior College with 115 points. You can still catch up. You still have more 8 questions. 2 questions to catch up. We have 8 more questions. The last round. This is also on the buzzer. This round is also on the buzzer. So you have to be quick. This is called Sangraha or we have 8 connect questions. Same rules as last round. Fastest 2 people will get the chance to answer. Okay, let's not wait and go into the first question. Team A has buzzed first. What is your answer, Team A? Plaster of Paris. How? What is your reasoning behind it? Plaster of Paris is used to make idols. Okay, and then why Eiffel Tower? Because Paris. What is the third one? You got the right answer. I'm just asking you more. It is a formula of plaster of Paris. 15 points to Team A. First one answer is plaster of Paris. Moving on to the second question. Write a particular answer.
Team E has buzzed. CFC. And how do you connect? Air conditioner releases CFC, which is harmful, and refrigerator also releases CFC. What is the third one? It's the structure, I think. It is a structure of ozone which is usually affected by the CFC. Very good answer. 15 points to Team E. Third question on the screen. What are you seeing on the screen? There are 3 images. Team D has pressed the buzzer. What is your answer? Rolling friction and sliding friction. You have to connect all the 3 images. What is your final answer? Force. Team E. Sir, it shows about inertia. I need a better answer. Why would I give 3 images to show inertia? Team D gets -10, and depending on what Team E says, I'll decide the marks. We'll only have 2 teams. Third team can answer. Sir, it shows about kinetic friction. One final answer, one sentence that I want. Or Newton's first law. better answer. Last chance. You're seeing 3 images. Sir, should I define that? No, just a one word answer. అట్లుండదు గ్యామ్లింగ్ ఎవరు చెప్తే ఆన్సర్ Okay, I'll pass it on to the audience. You won't get any points for that. -10 for team. Friction, not friction. ఒకటి ఉన్నా చేస్తారు Not force. చేస్తారు లేదు Newton's third law. One is saying first law, second law, third law. What are those 3? Newton's 3 laws of motion. That is inertia, right? You have Newton's third law and second law as well. And another connect, since it is his birthday today. Going on to the 4th question. That's it. Team B. Aadhaar card. And how do you connect? Don't reset, but the first one is still in. Just trying to get more answer from you. Okay, Aadhaar is correct. I'll give you 15 points. But what are the 3 images related to? He was the first person. She is the first person. Okay. The first person to organize Aadhaar. To organize. You know his name? One is Manmohan Singh. Who is the other one? And what is the third image? Symbol of Aadhaar. Anyone knows who is the first person in the image? Ratan Tata. Na? What features do you see in him to name him as Ratan Tata? Anyone else? The second person is Manmohan Singh. I also know. Who is the first person? Very good, Nandan. Nilekani. Very good. He was present during the initial days. That is a national launch of Aadhaar, as you can see. 1 second. Let me reset and then we'll start. Okay. Everyone sees green on their screen, right? Okay. Moving on to the 5th question. We have another scientific name. You'll all laugh when you see the answer. Because somewhere along this quiz you might have heard it once. Team F has buzzed. What is your answer? It is about turmeric. I don't know how you guessed it, but that is the right answer. 15 points to Team F. Someone said turmeric before, I think, for sugarcane. So that is the actual scientific name. Can you go back once? And how do you pronounce it?
So that is the scientific name of turmeric, and that is the National Turmeric Board. That is a turmeric crop while harvesting. Very famous in Nizamabad as well. Moving on to question 6. The blank dot picture is a very common one that you already know. I want you to identify the animal as well as the the connection between the 3 images. Team D has pressed Cheetah. Okay, the blank image is cheetah. And what is the connection? It is. Speak louder. The bird is the fastest bird. Okay. Cheetah is the fastest land animal. And what is that other one? Fastest fish. Fastest fish in the sea. Sailfish. And that is a peregrine falcon, which is the fastest in the sky. Very good. See the answer. 15 points to Team D. They are the fastest animals in their respective biomes. Land, water and air. Refreshing the buzzers and moving on to the penultimate question, the 7th question. Team D has buzzed in again. What is your answer? Malaria control. Malaria control. But why would he come? What is the connect? There is an institute, there is a person, and there is a mosquito. Ronald Ross. Wonderful answer. Ronald Ross gives you 15 points. They are catching up. The answer is Ronald Ross. That is the Ronald Ross. The fever hospital which is present in Hyderabad. That is also named after Ronald Ross only. He was responsible for establishing it. The last question of the quiz. Team D has buzzed in again. How do you connect these 5 images? Lord Shiva. Lord Shiva. Okay, you have snake and Trishul, but what about the other 3? Very logical thinking, but not the right answer. Next one will be Team E. Panchabhuta. Why would snake come? And Trishul. Not the Panchabhutas. Both of them get -10. Team D and E. Audience. Elements. Snake. Trishul. You are only connecting half of the images. I can see one more hand raised there. 5 elements. That's what I am saying. How will snake come into an element? I'll even give you the names. Agni, Nag, Trishul, Prithvi, Akash. Those are the 5 names. What are these 5? Sir, the name of the missiles of India. Very good. Wonderful answer. They are the 5 missiles under the IGMDP. And does anyone know who is the person who was responsible for... Very good. The missile man of India, Abdul Kalam. That is the end of the quiz. We'll have an audience question as well. క్విజ్ కంప్లీట్ అయితే ఆడియన్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఉంది, అది అడిగినాక ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, భోజనాలు కూడా ఉంటాయి. ఓకే, లాస్ట్ ఆడియన్స్ క్వశ్చన్. ఎనీబడి ఫైండ్ అవుట్ ద 3 పిక్స్, కనెక్ట్ ద one single answer. That boy only rise. What is the name? What is the answer? గట్టి చెప్పాలి. Chandrayaan 2. Chandrayaan 2. Related today. Mission Kakatiya, no? ఒక పర్సన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చిపోయాడు. కాకతీయ యూనివర్సిటీ. కాకతీయ యూనివర్సిటీ కాదు, కాకతీయ వరకు కరెక్టే. Kakatiya sandbox. వెరీ గుడ్, కాకతీయ శాండ్ బాక్స్. ఇంతకుముందు వచ్చిపోయాడు ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆడియన్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, కమ్ టు ద క్విజ్ స్కోర్స్. కోఆర్డినేటర్స్ అందరూ కూడా సర్టిఫికెట్స్ రెడీ ఉన్నాయండి. ప్రోగ్రామ్ అయిపోగానే భోజనం చేసి సర్టిఫికెట్స్ తీసుకుని వెళ్ళండి. అందరూ కూడా సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చేస్తారు.
స్కోర్స్ అయిన తర్వాత ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దెన్ టాప్ 10 ఎవరైతే అనౌన్స్ చేసామో టాప్ 10 వాళ్ళకు కూడా ప్రైజ్లు ఇస్తారో. టాప్ 10 టీమ్స్ రెడీగా ఉండండి ప్లీజ్. డయాస్ దగ్గరికి వచ్చేసేయండి. టాప్ 10 ఇందాక అనౌన్స్ చేసినట్టు 10 మంది మిస్ అయిన వాళ్ళు 10 మంది ఇక్కడ డయాస్ దగ్గర కావాలి. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ పీస్ కనిపెద్ద ధనుష్. జస్ట్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద 10 మార్క్స్ రిమైనింగ్. ఎవ్రీ పార్టిసిపేట్ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరు విన్నర్స్ ఏనా? పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరు విన్నర్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ప్లేస్, ఎవ్రీ వన్ విన్నరే మీరు. ఎందుకంటే యూ గెయిన్ నాలెడ్జ్, మీరు నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నారు వీటికి వచ్చిన తర్వాత. ఇప్పుడు ఈరోజు మన ఫైనల్ క్విజ్లో నిర్మల్ హృదయ్ స్కూల్ 30 6th place and Little Hearts SPR school Abhyasa school 30 same, both are same place, 6th place, and SPR school 50 marks, they are 4th place, 3rd place, not 4th place, and Little Heart 75 3rd place, and Vijay High School 100 2nd place, and Bansal Junior College 110, just margin of one question, toppers today winners Bansal Junior College. Okay, top 10 members mana ES list prize ichesi 20 books ఉన్నాయి కదా. టాప్ 10 అవి తీసుకుని ఆ లిస్ట్ కూడా కావాలి నాకు. టాప్ 10 లిస్ట్ బుక్స్ కూడా తొందరగా ఇక్కడ నేను వచ్చేసాను, మీరు వచ్చేసాను, 1 by 1 వచ్చేసాను స్కూల్ బ్యాచ్ లేట్గా. ఫాస్ట్ కమ్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాను. అన్నా అయిపోయిందా? కే స్నేహ అండ్ టీ పావని కృష్ణవేణి హై స్కూల్ పాల్కొండ. ఎంత ఉంది ఇంకా అన్నం? నెక్స్ట్ బి రెడీ. జి లాలయ్య అండ్ కే సాయినాథ్ ఫ్రమ్ MJPTB CWR ఓదాన్. Next, be ready. Jyodan High School, Amina Mateen and Nishant Reddy. Next, S. Srinidhi and P. Raghavendra from ZPHS, Konasamundar. Next, Vijay High School, P. Shashipritam and T. Durgaraj, Mubarak Nagar, Nizamabad. Next, N. Haripriya and B. Niharika, Nirmal Hruday Junior College. Be ready. Bansal Junior College, B. Narasimha and K. Sri Harshit. S. Praneeth and N. Asmita from Sri Sai High School, Anjar. And then we have SPR High School, T. Shrenitha and P. Kaveri. And then we have TGS WRS from Dharmaram, M. Joyce and P. Karthika.
These are the top 10 teams who are not able to make it onto the stage. Very close margin. రూమ్ షేర్ పేపర్ తెప్పిస్తాను ఇప్పుడు తీసుకోదా ఇంతసేపు ఉందా అనుకున్నాను ఇంతసేపు Nirmal Hriday Junior College as well as Abhyasa School, 30 points. I'd like to call both of you onto the stage so that you can get your prizes. Joint fifth. And then coordinating teachers also can come down if you are present. So you can also be present on the stage. The coordinating teachers of the top 6 teams. If you are present, you can kindly come to the dais. Projector object. SPR School at 4th place. After you take the awards, please sit in your own positions, same positions. Oh, watch. Wait, watch it. At 4th place, we have SPR School. Tab. My tab. With the podium finish, second runners up, Little Heart School with 75 points. They got 75 points and achieved 3rd place. They'll receive books and a Lenovo tablet each. First runners up, Vijay High School with 100 points. They'll also get certificates, books and tabs. Junior college. And the winners of the quiz, Bansal Junior College with 110 points. They'll get certificates, books, tabs as well as cycles. Huge round of applause for them, please. Bansal classes. High school. Bansal. Junior college. ఇక్కడ నిజామాబాద్.
जो जो वाहन वो ले लो जरा वाहन ले लो फिर जो దంకాల మీ వాళ్ళ వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఆయన హాస్పిటల్కి వచ్చిందంటాం ఆడేం చేసాడు ఆడేం చేసి హాస్పిటల్ రమ్మన్నా అమ్మా చేతి మొత్తం విరిగిపోయింది బాగుంటుంది సార్ మీ ఎంజారు మీరు అందరూ అలాగే ఉండండి నాన్న. ఓన్లీ కోఆర్డినేటర్స్ ఒకసారి కోఆర్డినేటర్స్ ధనుష్ అండ్ మహావర్. ఓకే క్విజ్ టీమ్ ఓన్లీ క్విజ్ కండక్టర్స్ టీమ్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిందిగా మన హనుమంతరావు గారు. ఈరోజు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున డ్రగ్ అబ్యూస్ మీద అదేవిధంగా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినటువంటి ఈ క్విజ్ పోటీకి 2 జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి వివిధ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులకి, వారితో పాటు వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులకి, అదేవిధంగా అక్కడ సహకరించినటువంటి 2 జిల్లాల విద్యాశాఖ అధికారులకు, అదేవిధంగా ఈ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినటువంటి బసవారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ వ్యవస్థాపకులు మరి శ్రీమతి, అదేవిధంగా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన డాక్టర్ గారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు జనరల్గా మేము ఎప్పుడు చేస్తామంటే ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్, డిసెంబర్లో ఇట్లనే పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్స్లో మద్యం టెండర్లప్పుడు కొన్ని వేల మందితో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం చేస్తుంటాం. కానీ ఈరోజు విద్యార్థులతోటి, ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి చాలామంది చిన్నారులతోటి మేము 30-35 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాం. ఆ పాత రోజులు గుర్తు చేసుకుంటూ మా డీసీ గారి యొక్క, సోమిరెడ్డి గారి యొక్క చలవతోటి చిన్నపిల్లలు అయిపోయాం. వాళ్ళతో పాటు ఏమాత్రం టైం బోర్ అనకుండా దాదాపు 4:30-5 గంటల సేపు పసిపిల్లలమే ఆడుకున్నాం అందరం మీతో పాటు. మీకు ఇచ్చేటువంటి ఈ సందేశం మీరు ఇంకా కొన్ని వేల మందికి మీతో పాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ క్యారీ చేయాలనేటువంటి ఒక సత్సంకల్పంతో, అదేవిధంగా మీలో ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని డ్రగ్స్ పట్ల అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి మా సార్ చొరవ తీసుకొని ఇంత పెద్ద వ్యయ ప్రయాసకు వచ్చి తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనందరి తరఫున, ముఖ్యంగా మా డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీ సోమిరెడ్డి గారికి మనందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. అదేవిధంగా
ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి మా సిఐలు, ఎస్ఐలు, కానిస్టేబుల్స్, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్, మినిస్టీరియల్ స్టాఫ్, అన్ని రకాలైనటువంటి సిబ్బంది, దీనికి వచ్చినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆహ్వానితులందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అన్ని రకాల ఉపాధ్యాయులకి, రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలకు సహకరించినటువంటి ఈ యాంకర్స్, కోఆర్డినేటర్స్, ముఖ్యంగా సారు వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ సోదరుల యొక్క పిల్లలు, వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, అదేవిధంగా ఈ మైక్ సెట్, ఈ ఫంక్షన్ హాల్ ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులకి, దీన్ని సిస్టమ్ని బ్రహ్మాండంగా ప్రొజెక్టర్ తోటి చాలా కార్పొరేట్ లెవెల్లో మన టీవీలో చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు, ఆ స్థాయిలో నిర్వహించినటువంటి ఈ క్విజ్కి మన నిజామాబాద్ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది డిప్యూటీ కమిషనర్ గారి చొరవతోటి. ఇట్లాంటి మరెన్నో కార్యక్రమాలు మేము ముందు చేయడానికి ఇది ఒక సంకల్పంగా తీసుకుంటూ, ఈ ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తిని మీరు, మా డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తిని మీరు క్యారీ చేయాలని, మీ అందరికీ, మీ తోటి విద్యార్థులకి, మీ పక్కన కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళకి, ఇటువంటి వ్యసనానికి ఎవరైనా బానిస అయినటువంటి వాళ్ళందరినీ కనీసం ఒక స్కూల్లో ఒక్క మనిషిని మార్చగలిగినా మా యొక్క ఉద్దేశం, ఈ ఆశయం నెరవేరినట్టుంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మీరు క్యారీ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ, మీరు అందరూ భోంచేసి వెళ్ళవలసిందిగా, తర్వాత మీరు వివిధ వాహనాల్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, బస్సుల్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా మళ్ళీ మీ గమ్యస్థానానికి వెళ్ళి మీ యొక్క కోర్స్ కోఆర్డినేటర్స్ తోటి మళ్ళీ మా నిర్వాహకులకు ఫోన్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మీ అందరికీ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. దయచేసి స్కూల్ కోఆర్డినేటర్స్ అందరూ భోజనం చేసిన తర్వాత వారి స్కూల్ పిల్లల యొక్క క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వారి యొక్క సర్టిఫికెట్లు, ప్రశంసా పత్రాలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతాం. స్టేజ్ దగ్గరనే ఇస్తారా, లంచ్ చేసి వచ్చి తీసుకోండి. డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, సిబ్బంది సహకరించినటువంటి వాళ్ళందరూ స్టేజ్ మీదకి రావాలి దయచేసి. ఫస్ట్ మొదట ఆఫీసర్స్ అందరు రండి, ఎస్ఐ, సిఐలు. స్టాఫ్ ఇవ్వాలి. సార్ ఫోన్ ఎవరికి ఒక ఫోన్ ఇద్దామండి, అందరూ ఒకసారి ఇస్తున్నారు ఫోన్. అందరూ దగ్గర అమ్మా కొంచెం ప్లీజ్ అన్న थोड़ा थोड़ा थोड़ी नीचे. Thank you. Thank you, sir. అలాగే